taking notes. So স্যার সামিকে দিয়েন, সামি খুব ভালো টাইপ করে, ভালো খুব ভালো টাইপ করতে পারে। সামি সে খুব ভালো টাইপ করতে পারে, ওকে দিতেন। ঠিক আছে। I'll definitely try and remember this recommendation. আচ্ছা তোমরা এখান থেকে নাম্বার দেখো। We're gonna go for this paper to compilation. Question number 11, compilation 11 1B. Compilation 11 or 1B. Let's have a look. Compilation 11. 9, 10, 11. কই 10 হচ্ছে এক্সপানশন, এটা হচ্ছে 11 এর 1B। আচ্ছা 1B তে বলছে হচ্ছে a hand feels hot when placed over a lighted match as shown in figure 2.1. Explain in detail how convection causes this to happen. Marks হচ্ছে 2। আচ্ছা ইন ডিটেইল যেহেতু বলছে তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদেরকে ভলিউমেট্রিক এক্সপানশনের কথাটা বলা লাগবে বা ডেনসিটি ভ্যারিয়েশনটা বলা লাগবে। So a hand feels hot when placed above a lighted match as shown in figure 2.1. Explain in detail how convection causes this to happen. What you could possibly write is that the heat supplied from the flame of the match is absorbed by the air molecules around it. This increases the temperature and the volume of the atmosphere that becomes hot. Density decreases, so it becomes lighter and it starts to go up and transfer that heat to the hand. আমি লিখেছি যে when the match is lit it heats air surrounding it which becomes hot, less dense and rises up and hits the hand making it feel hot as hot air transfer. It's ঠিক আছে, দরকারি পয়েন্ট সবগুলো লিখছো, is good. স্যার আমি এটাও লিখেছি যে as hot air transfers its kinetic energy to hand by colliding with it. এটা কি sensible? Sir, চিন্তা করতেছেন না। Air molecules transfer the kinetic energy to the hand by colliding. Yeah, sensible. It is sensible. আচ্ছা এরপর আছে হচ্ছে পেজ নাম্বার 48 এর 1C। আচ্ছা এই যে 1C এটা আচ্ছা এটা মনে হয় আমরা লাস্ট ক্লাসে আলাপ করছিলাম একবার যে কিভাবে আমাদের ইনসুলেশন এবং ফাইবার গ্লাস এগুলো কিভাবে ইনসুলেশন দেয়। Yes sir. এটা আলাপ হয়েছিল, সো স্কিপ দ্যাট। 49 এর B2 আচ্ছা এটা দেখি। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা দেখি। Figure 2.1 shows a metal pan containing water on a cooker. The hot plate heats up water. The hot plate hits the water. So এখানে আমাদের hot plate আছে, এখানে water আছে। Okay, so the method of heat transfer to the metal pan. আচ্ছা দ্বিতীয় বলছেন figure 2.1 draw an arrow to show the direction of movement of the water at point X. Point X এর water movement direction হবে হচ্ছে vertically downwards একটা arrow দিতে হবে, because you can see that the hot plate is placed on the right side of the pan for this view. So hot current is gonna go up from this part and cold current is gonna fall from the other part. So এই লোকেশনের জন্য আমাদের arrow হবে downwards. স্যার Just draw a vertical arrow downwards. আচ্ছা টুতো বলছে explain why the water moves in this direction. Explain why the water moves in this direction. So এখানে marks হচ্ছে total 3, so we need to take care of all the 3 marks. The idea of convection has to be explained in detail. So এখানে যেহেতু আমরা শুধু ওয়াটার নিয়ে কথা বলতেছি, সো আমাদের হিটটা কিভাবে মেটাল প্যানকে পেনিট্রেট করছে বা কন্ডাকশন হয়ে যে মানে হিট যে হট প্লেট থেকে মেটাল প্যানের ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে কন্ডাকশন হবে, তারপরে সেই কন্ডাকশনের পরে ওয়াটার রিসিভ হবে, আমরা ওই ডিটেইলসে যাব না। কোশ্চেন বলছে explain why the water moves in this direction. So we are going to start that the water molecules which are adjacent to the hot plate metal pan
hot plate comma metal pan will absorb heat from the metal pan, and they will what আচ্ছা এটা মলিকুল দিয়ে বলা চাইতে শুধু ওয়াটার বলো, মলিকুল দিয়ে বললে যেটা হবে যে কাইনেটিক এনার্জি বলতে হবে, দেন সেটাকে আবার সামহাউ ভলিউমেট্রিক এক্সপানশনের জন্য আবার ট্রান্সলেট করা লাগবে। সো আচ্ছা আমি আবার বলি, the water adjacent to the metal pan close to the hot plate will become warm and expand. Molecules লিখলে তুমি কোন সময় expand লিখতে পারবা না, because molecules don't expand. Water লিখলে expand লিখতে পারবা, because the intermolecular space between the molecules does get bigger. So it will expand, comma, become lighter and starts to go up. To fill up that space, cold water will fall down on the further part of the pan, and hot current and cold current motion will be set up. As convection current is set up, right? A convection current is set up. I think that is good enough. স্যার স্যার আমি এভাবে লিখেছি যে it is the colder more আমরা স্যার আমি বলেছি the colder more denser একটু দাঁড়াও, water মাস্টার একটু দেখে নেই, একটু দাঁড়াও। fiberglassটা is a bad conductor of heat and prevents convection, এটা লিখলেই তো হয়, রাইট? তার সাথে এয়ার ট্র্যাপ গুলো লিখতে হবে। ও air trap which prevents এয়ার convection, right? ট্র্যাপড এয়ার। স্যার আপনি কত নাম্বার প্রবলেম দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ ঠিক বলছো। হ্যালো, হ্যাঁ ইউসুফ ঠিক বলছো। আপনি কত নম্বর ওয়ার্কশিট প্রবলেম করাচ্ছেন? ঠিক বলছো। 11 এর 2b2, hot water less dense or cold water more dense, hot water rises not heat rises, or cold water falls, convection current mention, or water flows, it will be the hot water that rises or rising falling describe water cools at the surface. আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম। His was many candidates gave arrows pointing vertically up rather than down. This may be due to the learning of the diagram where only the water over the heat source is labeled. The descriptions of convections in number 2 are often excellent, with a clear explanation of the cyclic nature. Many candidates omitted the reference to the change in density of the water, thereby scoring only the 2 of the 3 marks. Weak candidates usually gain 1 mark for answers referring to the hot water rising up, but on occasions gave descriptions of evaporation and boiling rather than of convection. আচ্ছা বুঝলাম। হ্যাঁ সাবি কি বলছিলে বলো। স্যার আমি বলেছিলাম যে the cold denser water moves down to fill up the partial vacuum left by the less dense hot water rising up. Is it okay? It is perfectly all right what you just wrote, but just to be on the safe side, I would recommend that because we are dealing with water, you better not write the word partial vacuum, because we use the term partial vacuum in most cases more prominently for gaseous states. Because if you mention it to be partial vacuum, then it would essentially infer that at certain points of that region from where the hot water is going up, we're gonna have some empty spaces. We're not gonna have a large empty space. We're gonna have some empty spaces that would require some bubbles to be formed. But আমাদের তো এখানে bubble form হবে না. But you could very well use the idea of pressure difference, that hot water rises up, leaving a low pressure region, and as a result, the cold water moves from the top to bottom to fill up the low pressure region. Low pressure region. তুমি pressure নিয়ে অল্প একটু কথা বলতে পারো, but mentioning the word partial vacuum could be confusing for some of the examiners because they might understand that you did not understand it properly, but that's not the case. So I would recommend that you avoid those words. আর তুমি যদি pressure variation নিয়ে কথা বলতে নাও চাও, just you can directly write this, that hot water rises up, full stop, to fill up that space, cold water falls in.
And if Yes, you do sir. altogether want to মানে discard the idea of pressure variation or vacuum process, cold water falls in to fill up that space. এটুকু বললেও হবে। To fill up the space left by the hot water rising up, সেটাও Yeah. বলা যাবে। হ্যাঁ এভাবে বলতে পারো। স্যার Yes, sir. বলো পন্ডিম বলো। স্যার B1 এ মার্কস স্কিমে লেখা অ্যারো ডাউনওয়ার্ডস Yes. ফ্রম x হ্যাঁ। স্যার আমি যদি ডাউনওয়ার্ডস দিয়ে তারপর আবার রাইটে নিয়ে যাই তাহলে কি মার্কস কাটা যাবে? ওই ডাউনওয়ার্ডস নিয়ে রাইটে যেটা আঁকবা, মনে করো তুমি ডাউনওয়ার্ডস পুরো এটা এই যে এখানে যে হট প্লেট আছে এটা মানে এতখানি আঁকতে পারবা না, এটা আগে শেষ করতে হবে। মানে তুমি এইটুকু আনলে এইটুকু পর্যন্ত আঁকলা, ঠিক আছে, এইটুকু পর্যন্ত আঁকলা তাও ঠিক আছে, এখানে ঢুকাই ফেলে বিপদ আছে, কারণ এখান থেকে তো উপরে যাবে। এখানে তো উপরে যাবে। এক্স্যাক্টলি। সো কনভেনিয়েন্ট হচ্ছে তুমি এখানে জাস্ট নরমালি ভার্টিক্যাল আঁকো, যদি হরিজন্টাল দেখাতেও চাও অল্প একটু আঁকো, অনেক বেশি না। ডোন্ট ইভেন গেট ক্লোজ টু দ্য হট প্লেট। ওকে স্যার ওয়ান সিটে আমার মার্ক স্কিমে একটা জিনিস দেখেছিলাম যে প্রিভেন্টস কনভেকশন অর ট্র্যাপস দ্য এয়ার, আপনি বলেছিলেন ট্র্যাপস এয়ারটা মেনশন করতে হবে, ওইখানে একটু কনফিউশন ছিল। ওয়ান সিটি মার্ক স্কিম Fiberglass is if I is better conductor insulator gas reduces fiberglass traps air or prevents convection. হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন তোমার কোশ্চেনটা কি হচ্ছিল? আমি লিখেছিলাম যে fiberglass is a bad conductor of heat and prevents convection, কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে ওখানে ট্র্যাপস এরও থাকতে হবে, কিন্তু মার্কসিম সেটা বলছে না, তো কনফিউশন হচ্ছে। ফাইবারগ্লাস বলতে তো আমরা আচ্ছা বুঝাই, তো মানে কনভেনশনটা বুঝাই। মনে করো লেটস সে you have a lump of fiberglass. Now it's a fluffy material which has fiberglass fibers, and in between the fibers you have atmospheric air trapped in between. So তোমার কাছে যদি একটা lump of fiberglass থাকে, ওইটার সিগনিফিকেন্ট পোরশন হচ্ছে এয়ার মলিকুল, খুব স্মল একটা পার্ট হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল fiberglass substance. মানে তুমি চাইলে, in other words I can say that if you squeeze it all together, you can convert into a very low volume thing, and that lowest volume thing that you can convert that lump into is actually 100% fiberglass. So Yes. if you think for convection process, it is not exclusively the fiberglass that stops the convection process. The trapped air which cannot go out because it is trapped in between the fibers of the fiberglass, that also plays a huge role. Yes, sir. That's why mentioning that is necessary. স্যার এয়ার ট্র্যাপ হলে কনভেকশন হবে না? Air trapped থাকলে convection হবে না, because the trapped air means that they are sort of like stuck in the original position because of the construction of the fiberglass. They are not allowed to move around. That's the meaning of the word trapped. Okay. Or in other words, you can say that they are trapped in like a জেলখানা। জেলখানাতে যেরকম আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টে কয়েকটা লক কপ থাকে ওরকম। তাহলে স্যার ডাবল গ্লেজ উইন্ডোজে তো ট্র্যাপ মানে কনভেকশন হয় না? যদি তুমি মাঝখানে কোনো ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়াল না দাও তাহলে কনভেকশন হওয়া পসিবল, provided that you have enough air layer, enough thickness of the air layer. That's what I mean. মানে স্যার বলতেছেন যে ক্লোজড এরিয়ার মধ্যে মানে একটা ক্লোজড এরিয়াকে এনক্লোজ করা রাখলে কোনো রকম কনভেকশন হবে না? ওয়েল একদম হবে না এটা বলাটা সবসময় খুব রিস্কি, যেটা আমি আগে ক্লাসে বলছিলাম যে it is you can what if you whenever you're writing the answer, what is always recommended that unless you have a vacuum, the question has a mention of vacuum, or you in your answer had the privilege to choose the vacuum and you mentioned about vacuum, you can always write that it minimizes the heat transfer to a very small value, or you can write it almost stops the heat transfer. Do not prefer to write it stops the heat transfer unless there is a vacuum, because as long as you have physical material present, by using appropriate smart mechanism you can lower the value of heat transfer, but without vacuum you cannot make it zero. ওকে স্যার। So লেখার স্টাইলটা ম্যাটার করে। স্যার ফাইবার গ্লাস যে লাগানো হলো ওটা কোথায় লাগানো হয়, হাউ ডাজ ইট ইনস্টল কেমনে করা হয়? এই যে এখানে ছবি দেওয়া আছে দেখো, এটা হচ্ছে তোমার সিলিং, বাসার সিলিং, এটার উপর এটা হচ্ছে তোমার ফাইবার গ্লাস, বাসার সিলিং এর উপর ফাইবার গ্লাস একটা লেয়ার দেওয়া আছে। নরমালি এই লেয়ারটার উপরে তোমার আরেকটা পাতলা কিছু একটা লেয়ার দিবে, বাট ওরা দেখায় না, কারণ যদি ওটা দেখাইতো তাহলে ফাইবার গ্লাসটা যে ফ্লাফি একটা সাবস্টেন্স সেটা এখানে ফিগার রিপ্রেজেন্ট করতে পারতো না। So there will be two different layers. মনে করো এটা হচ্ছে একটা সলিড একটা উডেন একটা লেয়ার, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল একটা পার্ট which needs to be hard or load bearing.
আর তার উপর Yes, তুমি sir. ফাইবার গ্লাস দিলা, এরপর ফাইবার গ্লাসের উপর তুমি পাতলা একটা কার্ডবোর্ড দিয়ে তুমি জাস্ট নরমালি ঢাকা দিয়ে রাখলা, সো দ্যাট হোয়াট ইট ক্যানট বি সোকড অর আদার কীট পতঙ্গ যাতে এর ভিতরে ঢুকে বাসা না বানায়, সামথিং লাইক দ্যাট। সো বাট ইউ ডু নট নিড টু বি এক্সট্রিমলি হার্ড টু গিভ ইউ স্ট্রাকচারাল প্রপার্টিজ, ইউ জাস্ট নিড টু প্রোটেক্ট দ্য ফাইবার গ্লাস ফ্রম এনি ফার্দার ড্যামেজ। ওরকম স্যার আমাদের তো সিলিংটা আছে এর যে কনভেকশন এর মাধ্যমে এর এসকেপ করা ব্লক করার জন্য, ফাইবার গ্লাসটা আবার অ্যাডিশনটা নেসেসিটিটা বুঝিনি। Isn't the ceiling good enough to trap the air inside the room? it is good enough to trap the air inside the room, but whenever the ceiling being a solid substance altogether with no fluffy part inside itself, because you can assume that the ceiling is made up from metal panel, it could be made up from some wood panel or some cardboard panel, but it's a solid substance. So এই সিলিং এর নিচে পার্টে তো হট এয়ার আছে, সো তুমি যদি ফাইবার গ্লাস না দাও এই সিলিং এর উপরে তো আছে কোল্ড এয়ার, সো তোমার এখান থেকে এই সিলিং এর ম্যাটেরিয়ালের ভিতর দিয়ে যতটুকু কন্ডাকশন হবে that can also give you significant heat loss, which you can significantly reduce if you introduce the fiberglass. Because in a cold country you would appreciate that the মানে হিট যাতে রুমের ভিতরে আটকা পড়ে থাকে, হিট যাতে কোনোভাবে রুম থেকে বের না হয়। স্যার ধরেন যে the air gaseous molecules collided with the ceiling and conducted in some sense the heat to the ceiling. তো সিলিং আবার ভাইব্রেশনের মাধ্যমে ফাইবার গ্লাসে সেই হিটটা ট্রান্সফার করে দিল, আলটিমেটলি তো হিট লস হয়ে গেল unless the fiberglass does something to send that heat back into the room. True, the fiberglass wouldn't be able to send back the heat back to the ceiling material back to the room, because the room happens to be the warmer object, and above the fiberglass, above the ceiling, we are having cold air of the atmosphere, regular air. So Yes, heat sir. transfer would always happen from the bottom to the ceiling to the up. এটা হচ্ছে basic মানে direction of the heat flow. By Yes. introducing the fiberglass, you can stop the rapidness of the heat transfer By the air. from the top surface of the ceiling to the air above the ceiling. Basically fiberglass cannot prevent the conduction of heat by the solid, No. which is quite slow, No, but it can prevent the convection of air much rapidly, right? exactly. So what is going to happen because of the insulation of the fiberglass, that the entire ceiling would pretty much slowly try to reach the temperature of the room, inside room, the atmospheric air, the air inside the room, but it wouldn't be able to lose that heat to the atmosphere very fast. So as a result, you can store the heat. I mean, along with the room, you will also heat up the ceiling material, but that ceiling material will not be cooled off really fast. Because it is unable to use air's convection Exactly. mechanism. It has It to cannot- rely it on cannot lose the convection heat. mechanism alone. Exactly. Yeah. Yes, sir. Sir. Yeah. স্যার একটা কোশ্চেন করতে হবে? হ্যাঁ, বলো। স্যার আপনার ভাবেন যে মানে একটা কন্টেইনার মধ্যে কিছু ট্র্যাপড আছে, এর মধ্যে আপনার নিচের দিকে হিট দেওয়া হচ্ছে, সো তাহলে ওই ট্র্যাপ থাকা অবস্থায় কি আপনার ওয়ার্ম এর উপরে মুভ করবে না? সো ইজ won't that be a convection? I'd say yes. তো স্যার আপনি যে বলেন যে ট্র্যাপড এর মধ্যে কোনো রকম কনভেকশন হয় না, আহারে না বলতেছি those trapped air is extremely small. মনে করো হচ্ছে, if you think about, I mean, fiberglass visualize a piece of cotton. কটনের ফাইবার গুলো হচ্ছে নরমাল ন্যাচারাল ফাইবার, which is cotton fiber. ফাইবারগ্লাস হচ্ছে এরকম, বাট ওগুলো হচ্ছে তোমার ডিফারেন্ট মলিকুলার স্ট্রাকচার দিয়ে বানানো। তো ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো কটন থ্রেডের মাঝখানে যে এয়ারটা আছে, ওই এয়ারটার অ্যাকচুয়াল ভলিউম তো অনেক ছোট। এখন যদি স্পেসিফিকলি একটা পাশে টেম্পারেচার বেশি আরেকটা পাশে টেম্পারেচার কম হয়, দেন ইউ মাইট হ্যাভ এ কনভেকশন হ্যাপেনিং উইদিন দ্যাট মাচ এয়ার, বাট দ্যাট ইজ নট ট্রান্সফারিং দ্য এয়ার টু দ্য আউটসাইড। Fiberglass এর within-ই ঘুরে বেড়াবে heat. something like if you consider the case for a jail, that let's say you have lots of cubicles, and inside all of these cubicles there is one criminal. So you can have them move around their own cell, but they cannot essentially move out of their cell to the next cell. Oh, acha, like you mean the convection out of the trapped box? Exactly. I mean, those individual trapped air things might be able to do some convection within their own, but it would not be across. Buchi, sir. Thank you. Sure. So basically they are localized, they are molecules. Yeah, you can say that. বুঝা গেছে?
আচ্ছা আমরা পরে কোশ্চেনটা পিক অফ করি। এখানে এরপর ছিল হচ্ছে পেজ নাম্বার 49 এর B2। আচ্ছা এটি আমরা ডিসকাস করলাম মাত্র। এরপর ছিল হচ্ছে পেজ নাম্বার 50 এর 3A। আচ্ছা সাব্বির এটা মনে হয় তোমার এখন বোঝা হয়েছে, এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে আলাপ করছিলাম হাউ ডাজ দিস ওয়ার্ক। দেখো কন্ডাকশনের ক্যাপাবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে ডিফাইন থিকনেসের ডিফাইন লেন্থের ওয়্যাক্স কোটিং মেল্ট হয়ে যাবে। Any question about this one? Sir, আমি লিখেছি the wax coating of the best conductor of heat will melt first. Melt first যদি লিখো তাহলে তোমাকে লিখতে হবে melt first completely. And there হ্যাঁ বলতেছি there are two different ways you can compare the conductivity. একটা হচ্ছে after same time or after equal time, the one that has longer length of wax melt is the better conductor. সেখানে তুমি length consider করছো, so in that case you don't have to melt the wax altogether. But if you write that the one that melts wax first, that will be the better conductor. সেক্ষেত্রে তোমার কমপ্লিট বলতে হবে, মানে হচ্ছে you are gonna wait enough to find out which one, I mean how long does it take for all of the wax from these pieces to be melt off. So ওই কেসে তোমার মানে if you don't mention about length, you have to mention about completely. If that makes better sense. Completely or length must be present. হ্যাঁ, because that is your measurable observational variable টা হচ্ছে ওইটা যে সব দুটো যে কোনোটা থাকতে হবে। আচ্ছা আমি এখন কমপ্লিটলি লিখেছি with my line, do I score 2 marks? আরেকবার পড়ে শোনাও। I would use this apparatus to heat up the sides of the rods. The wax coating of the best conductor of heat will melt first completely. That should be enough, but let's see the marks again. In my opinion, that should be enough. Time to observe when my wax falls off or states first to melt or fall. First to do so or less wax left after given transfer heats best. First to do so or less wax left. Acha. Okay. The overwhelming majority of candidates realized that when what was demanded answered the question accurately and scored both marks. Small minority, however, although aware of the best conductor was in the order and the did not state that the wax on the best conductor was the first to melt. Okay, they didn't mention they didn't mention completely, but তুমি তোমার answer full marks but I highly recommend that if you are not mentioning about the length variation, you write about the completely part. দুইটা যে কোনো একটা তোমার থাকা উচিত যদি মার্কস এটা হাইলাইট করা নাই। Did you get the reason properly যে কেন এটা থাকা উচিত? স্যার আমি বুঝেছি। Okay. Beyond that we have 51(4)B, so let's have a look. আচ্ছা এটার ফাংশনটা আমি একটু বুঝাই। This is a type of mechanism. This is called a solar collector. এটার পারপাসটা হচ্ছে this thing will absorb heat more efficiently than regular surfaces and can be used to heat up some water for effective heating, for further heating, for accumulation of heat for a larger area. This is sort of like a concentrating the heat energy of the sun. But interesting part হচ্ছে যে to make the absorption of the solar heating more effective, we have painted this thing in black. এটা টিপিক্যাল শেপটা হয় কি রকম, এটা তোমাদের মনে হয় তোমাদের বইতে মনে হয় এটা একটা ভালো একটা ফিগার আছে, আমি দেখাই দাঁড়াও। ব্রেজিং এর ফিগার কি তোমাদের বইতে ভালো আছে নাকি এক্সেলের বইতে ভালো আছে আমি ভুলে গেছি। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা যখন ব্ল্যাক সারফেস বা হোয়াইট সারফেস যে হিটের রিফ্লেকশন বা অ্যাবজর্পশনটা ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করি, we must mention radiation or infrared rays, not heat itself, right? Yes. Because infrared rays or the radiation are the electromagnetic expressions of heat, not heat itself.
এটা কার বই? আচ্ছা, এটা হ্যারি রেসিং বই, এই বই থাকবে। স্যার এটা কি একটা অনলাইন বই? অনলাইন ছিল, আমি পিডিএফ নাম আছে কোনখান থেকে মনে হয় কোন এক কালে। স্যার আমাদের ফিজিক্স বুট ক্যাম্পে পুরা এটা আমাদেরকে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দিছে, এর জন্য জিজ্ঞেস করলাম। তাহলে তো খুবই ভালো খবর। এই চ্যাপ্টারটা, এই যে অ্যাবটের এই চ্যাপ্টারটাও তোমার হিট ট্রান্সফার প্রসেস বোঝার জন্য অনেক ভালো একটা চ্যাপ্টার। আমি তোমাদেরকে ইয়াতে দিয়ে দিই, কিসে দিয়ে দিই। এটা তোমাদের নোটস হিসেবে তোমার পড়তে পারো। অ্যাবটের বই হয়তো অনেকের কাছে আছে, অনেকের কাছে নাই, সো ইউ ক্যান এসপেশালি রিড ইট। কই গেল? গ্রুপে দিয়ে দেন স্যার। আসছে? এটা কি? যেটা দেখানোর জন্য ঢুকছিলাম সেটা দেখে পাই কিনা। এখানে নাই। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একটা ফিগার দেখাই দিচ্ছি, দাঁড়াও, নেট থেকে খুঁজে বাই করতে হবে। এই যে পার্টস। এটা একটা ভালো জিনিস। এই ফিগারটা আমরা একটু দেখি, চমৎকার ফিগার পাইছি। যদি ফিগারটা রেজলিউশন খারাপ, এটা কি একটু ভালো ভালো রেজলিউশন? হ্যাঁ, আগের ফিগারটা ভালো ছিল। বলুন, সবাই দেখতেছো? জি স্যার। আমি এই ফিগারটা একটু জুম আউট করলাম বোঝানোর জন্য, খেয়াল করো। ফার্স্ট অফ অল, এই যে এখানে যে গ্যাপগুলি দেখতেছো না, যে এখানে একটু গ্যাপ দেখা যাচ্ছে না, এই গ্যাপগুলি থাকবে না, এই গ্যাপগুলি ফিল আপ করা থাকবে। এই গ্যাপগুলো, এই পুরো পুরো কন্টেনারটা পারফেক্টলি ইনসুলেটেড থাকবে। সো লেট মি জাস্ট ফিল আপ দিস স্পেসেস সো দ্যাট উই ডু নট ফিল কনফিউজড। ওরা জাস্ট বোঝানোর জন্য, গ্লাসের ফ্রেমটা দেখানোর জন্য ওরা ওই গ্যাপটা দেখাইছে, এখানে গ্যাপ থাকবে না। আইডিয়াটা হচ্ছে, এখানে আমরা অনেক থিক লেয়ার একটা ইনসুলেশন আছে, এই কালো বক্সটা হচ্ছে একটা উডেন বক্স বা প্লাস্টিকের বক্স, এর উপর একটা গ্লাস দেওয়া আছে। এই গ্লাসটা হচ্ছে আমাদের সোলারের ইনফ্রারেড রে গুলাকে ঢুকতে অ্যালাউ করবে, বাট গ্রিন হাউস ইফেক্টের মতো এখান থেকে যখন আবার রিরেডিয়েট করবে, তখন সেটাকে সেটা ট্র্যাপ করে ফেলবে। গ্রিন হাউস ইফেক্টের প্রসেস সবাই জানো, Yes, that sir. the high temperature মানে infrared rays from the high temperature body, which is sun, can penetrate through the greenhouse layer, which is glass in this case, or for earth it's the atmosphere. But when the low temperature body, which is the earth, or in this case this surface, it will radiate the heat back. Those wavelengths will be much bigger. So bigger wavelength cannot penetrate through this one, but smaller wavelength can penetrate through this one. So bigger স্যার wavelength আবার ওটা বলবেন, এই যে ওয়েভলেংথের ব্যাপারটা। দেখাই, দেখালে মনে থাকবে ভালো। স্যার ওই গ্লাসটা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হতে পারে? না, দরকার নাই, হইতে পারে বাট দরকার নাই। ওকে স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ,
Earth's atmosphere, along with of greenhouse, is so-called short-wave radiation, meaning that it occurs at wavelengths below 4 micrometers. This includes visible light, which makes up a little less than half of the sun's radiant output. When solar energy reaches Earth, some reflects off the atmosphere and the surface, and then travels back out to space. About 70% of the incoming energy is absorbed by the atmosphere and the surface, which are warmed and thereby radiate the energy out as long-wave radiation. If Earth's atmosphere consisted only of nitrogen and oxygen, this is the case for Earth with no greenhouse gases. Radiation ঢুকতেছে, radiation বের হয়ে যাচ্ছে, কোনো ঝামেলা নাই, কোনো heat absorption হচ্ছে না, because you are absorbing and giving up equally with no greenhouse gas. This is the important heading over here. With no greenhouse gases, the long-wave radiation emitted by Earth would travel directly out to space. Earth would reach equilibrium at a frigid surface air temperature of around -18 degrees Celsius. But in fact, Earth's average surface air temperature is about 15 degrees Celsius. This is because of the presence of a small concentration of water vapor, carbon dioxide, and other greenhouse gases in the atmosphere. Greenhouse gases allow short-wave sunlight to mostly pass through to the surface, but they strongly absorb long-wave radiation emitted from Earth's surface and atmosphere. See, the yellow waves which are coming from the sun, they can be very easily reflected or painted through the atmosphere and eventually leave through the atmosphere, which perfectly makes no difference. But whenever the surface emits the radiation that is red, which is a longer wavelength radiation, that cannot be penetrating through the atmosphere. The greenhouse gases absorb that heat energy and altogether increases the temperature of the atmosphere. That's why Earth's temperature is somewhere around 15 degrees Celsius. Because of the natural presence of greenhouse gases, Earth's surface and lower atmosphere are comfortably warm. Because long-wave radiation is strongly absorbed in the lower atmosphere, it is emitted out to space from higher in the atmosphere, from an altitude known as the effective emission height. When the air at the effective emission height is at -15 degrees Celsius, Earth emits the same amount of energy that it absorbs. It is in equilibrium. However, if greenhouse gases are added to the atmosphere is suddenly able to absorb more long-wave radiation. The effective emission height rises to a higher, colder altitude. The atmosphere no longer emits as much energy as it absorbs. The atmosphere warms and surface air temperature increases. It continues to warm until the temperature at the new effective emission height reaches -15 degrees. At this point, the amount of solar energy reaching Earth is once again balanced by the amount of energy reflected and radiated back out into space. The planet has reached a new equilibrium temperature. Earth's atmosphere is... সো এইখানে আমরা এই গ্লাসটা দিয়ে সেই গ্রিন হাউস ইফেক্টের মতো সিমিলার ইফেক্ট ক্রিয়েট করছি। আইডিয়াটা হচ্ছে আর্থ থেকে সান থেকে যখন সোলার রেডিয়েশন আসবে, লেটস আমি সানের রেডিয়েশন গুলাকে আমি অরেঞ্জ দিয়ে দেখাচ্ছি, ওইগুলার ওয়েভলেন্থ হবে অনেক ছোট, সো দে ক্যান পেনিট্রেট ভেরি ইজিলি থ্রু দিস থিং। But whenever this thing will give out the radiation, that will produce at a much bigger radiation. I'm going to draw this with dark red. So ওটার ওয়েভলেন্থ হবে মনে করো হচ্ছে এত বড়, এটা রিফ্লেক্ট হবে, সেখানে তো জায়গা কম, সো লেটস আই জুম দিস ইন, and এটা হবে হচ্ছে এত বড়, মানে অনেক বড় ওয়েভলেন্থ হবে, সো এত ছোট ওয়েভলেন্থ হবে না। So this will be bouncing back and forth into this part. As a result, this will heat up this air that is trapped in this part. এই এয়ারটা অনেক স্ট্রংলি হিট আপ হবে। নাও আমি কনস্ট্রাকশনের পার্টগুলো বলি। এই যে এই পার্টটা যে দেখতেছো না, যে এই পার্টটা যেখানে আমি মাউস ঘুরে দিচ্ছি, কালোটা না, কালোটা হচ্ছে পেইন্ট, এটা হচ্ছে একটা কপার প্লেট। কপার প্লেটের সাথে নিচে আমাদের এখানে ঝালাই করে বা ব্রেজিং করে কিছু কপার টিউব দেওয়া আছে। দিস ইজ আ ক্রস সেকশনাল ভিউ, এন্ড দিস ব্লু পার্ট ইজ দ্য ওয়াটার। জিনিসটা হচ্ছে as we have painted this black so that this can absorb the radiation energy very strongly, and that will heat up this entire plate, and because copper is a good conductor of heat, that heat energy will be effectively transferred to the water that is flowing through these pipes. So ultimately a water temperature onek beshi hobe. So by trapping the heat energy from the sun, we are producing over here a localized greenhouse. Localized greenhouse মানে হচ্ছে এই এয়ার টুকুর মধ্যে আমরা গ্রিনহাউস ইফেক্টটাকে অ্যাচিভ করলাম। As a result, the radiation energy received from the sun can be trapped and that can be absorbed more effectively. This is the basic process of greenhouse effect achieved over here. So ওখানে যে কোশ্চেনটা বলছিল, যেখানে যেটা বুঝানোর জন্য এখানে আসলাম,
এই যে এইটা, সেটা হচ্ছে এখানে এই জিনিসটা হচ্ছে। সো আমরা জিনিসটা করব, মানে দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস, নরমালি চিন্তা করো, হ্যাভ এ লুক, আমি এটা কপি করে নেই। সো দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস ইজ দ্যাট এখানে আমাদের সানের হিট রেস গুলো পড়তেছে, কন্টিনিউয়াসলি সানের হিট রেস পড়তেছে এন্ড এভরিথিং। সো এখানে সানের হিট রেস পড়তেছে এন্ড ইমিডিয়েটলি দিস থিংস আর গোনা গেট হট। সো এটা যেহেতু একটু ইনক্লিনেশনে দেওয়া, তার মানে হচ্ছে উপরের পার্টে থাকবে হচ্ছে হট ওয়াটার টু আস্তে আস্তে লাইটার হওয়ার জন্য উপর দিকে চলে যাবে, and that is going to naturally travel through this part into this tank. এই ট্যাঙ্কের মধ্যে আমাদের কোল্ড ওয়াটার আছে এবং সেখানে একটা এই যে এরকম একটা কয়েল একটা ওয়াটার আছে। এখানে যখন ঢুকবে তখন সে এই ওয়াটারটা এই পাইপ দিয়ে আমাদের এই হিট এনার্জিটাকে এই ওয়াটারে ট্রান্সফার করবে। ফর হিট লস সিস্টেমস, মানে হচ্ছে হিট যাতে অনেক বেশি লস না হয়, we should definitely try to give some insulation around this pipe. এই পাইপের বর্ডারে till it enters this container আমাদের কিছু ইনসুলেশন থাকা উচিত, যাতে করে আমাদের যে হট ওয়াটারটা এখান থেকে বের হয়ে আলটিমেটলি ওখানে যাবে, ওই হট ওয়াটারটা যাতে অ্যাটমসফিয়ারে কিছু বেশি হিট লুজ না করে ফেলে, because we want the heat to be transferred to this amount of water over here. Let's say this amount of water মানে হচ্ছে let's say this amount of water, এই যে this amount of water, this water. So we want to transfer the heat to this water. So এখানে আমাদের মানে এখানে আমাদের পাইপের ভিতরে হট ওয়াটার যাচ্ছে, this hot water is transferring its energy to the outside water, and eventually this water is becoming cooler. This is what we call the heat exchange coil, and এখান থেকে কুল হয়ে সে আবার এই পাইপ দিয়ে এসে এই নিচ দিয়ে আবার ঢুকবে। তার মানে যতক্ষণ এখানে সানস্ট্রিপ পড়তে থাকবে, this will work as an effective heater, but this will not use any gas or coal, or you don't have to burn anything. This will only work during the day period. The brighter the sun is working, or the hotter, the warmer the season is, the more heat you can absorb, and you can heat up this water more rapidly. স্যার আমি বুঝিনি যে কেন ওয়াটারটা ওখানে চলে যাবে। Because there is a height variation over here. Hot water will always try to rise up, and the cold water will always try to push the hot water up. So because this water inside the water that is inside these tubes, this is going to become warmer. So this is going to start to rise in the upward direction, and the only way they can rise upwards is by traveling through this pipe to enter over here. Because this water is essentially locked up within this pipe mechanism. Yes sir. ও হ্যাঁ বুঝেছি, এটা যেহেতু এই যে একটু হাইট ভেরিয়েশন আছে, the only way to rise upwards technically is to by going Getting out to water tank. Yes, বুঝে পড়লাম, সবাই বুঝে গেছে, এই ওয়ার্কিংটা বুঝে গেছে? মানে স্যার পাইপের ভিতরে ফিক্সড ভলিউম অফ ওয়াটার না, বুঝি নাই, আর বলো। মানে পাইপটার ভিতরে সবসময় ফিক্সড ভলিউম অফ ওয়াটারই আছে। হ্যাঁ ডেফিনেটলি, এন্ড অলসো উইল প্রিফার, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই পাইপের ভিতরে যে ওয়াটারটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের যে ব্লু কালারের যে ওয়াটারটা লেবেল করছি, ওই ওয়াটারটা কিন্তু ফিজিক্যালি মিক্স হচ্ছে না। পাইপের ভিতরে ওয়াটারটা জাস্ট হিট এনার্জিটাকে আমাদের এই সোলার কালেক্টরটাকে নিয়ে ট্যাঙ্কের ভিতরে ট্রান্সফার করতেছে, ওই সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কিন্তু আবার কয়েল দিয়ে ঘুরে আবার আমাদের এই সোলার কালেক্টর আসতেছে। তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, one of the other effective way that we can increase the effectiveness of the heat transfer process is if we mix some other liquid substances with this pipe water, that will increase the specific heat capacity of this water. এটা স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি যদি বাড়ায় দেই তাহলে কি হবে, সে আরো বেশি পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব করতে পারবে for the same temperature variation. So the amount of heat that would be absorbed would be more. That way the heating effect over here can be higher. মানে you can avail a much faster heating in this tank by a smaller amount of heat water flow through this pipe that you can achieve. এখানে ওয়াটার যত স্লোলি ট্রাভেল করবে, তার এফেক্টিভ টেম্পারেচার as it leaves out should be higher, because একটা সার্টেন ওয়াটার অ্যামাউন্ট যত বেশি সময় এই সোলার কালেক্টরের মধ্যে দিয়ে পাস করতে হবে, সে তত বেশি সময় হিট এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে। দিস ইজ অলসো another reason that we have provided a zigzag pipe over here other than just a straight pipe. তুমি যত বেশি জিগজ্যাগ করবা, ওয়াটারটা এখান দিয়ে ট্রাভেল করতে তত বেশি সময় লাগবে, is going to be capable, is going to be able to receive more amount of heat energy. মানে স্যার আমরা যদি যে হিট ক্যাপাসিটি বাড়াই দিই, for same temperature rise it will absorb a larger amount of heat. আর যেহেতু টেম্পারেচার কমে যেতে, it will be the same time whether regardless of the heat capacity difference, heat capacity বেশি থাকলে it will be able to heat up that hot water tank faster. Either faster can be a factor, or you can say it will be able to heat up more water. হ্যাঁ, দুইটা ফ্যাক্টরি হতে পারে। আচ্ছা স্যার, আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, হিট ক্যাপাসিটি ধরেন একটা অবজেক্টের বেশি, এটা আরো বাড়াই দেওয়া হলো, কিন্তু ওর টেম্পারেচার ড্রপ
অ্যামাউন্ট হতে কি সেম থাকবে নাকি টাইমটা বেড়ে যাবে টেম্পারেচার ড্রপ করতে? টাইম বেশি লাগবে, because higher heat capacity object would essentially store bigger amount of heat. The bigger amount of heat has to be dissipated in a longer duration. Yes sir. তাহলে এখানে হিট ক্যাপাসিটি বাড়ালে the larger amount of water would get heated but not necessarily faster because the heat capacity বেড়ে গেছে তার আরো সময় লাগবে, রাইট? ওইটা এই ফ্যাক্টরটা আবার অনেকগুলোর উপর জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে এখানে যে আমরা যে কন্ডেন্সার পাইপটা দিছি এটা ডিজাইনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। মনে করো এখানে পাইপটা দিছি হচ্ছে শুধু একটা স্ট্রেট পাইপ, এখানে কিন্তু কোনো ভ্যারিয়েশন নাই। আর মনে করো তুমি ফাস্টার হিট ট্রান্সফারের জন্য এই পাইপের পাশ দিয়ে কতগুলো মেটাল ফিন্স লাগাই দিলা। মেটাল ফিন্স মানে বুঝছো? यस স্যার। মানে ধরো এটা হচ্ছে তোমার টিউব। If you want to have more effective convection, let's say you are gonna introduce some metal fins over here. এটা আশেপাশে অনেকগুলা ছোট মেটালের পিস তুমি ঝালাই করে লাগাই দিলা, তাহলে ওগুলার জন্য তোমার খুব ফাস্ট হিট ট্রান্সফার হবে। So it all depends upon the design. স্যার ওই মেটাল ওগুলা লাগালে তো হিট লসটা বেশি হবে না? আমরা তো এই জায়গাতে হিট লসই চাচ্ছি। আমরা এখানে চাচ্ছি কি, এখানে চাচ্ছি যে ভেতরের হিটটা যাতে ইফেক্টিভলি আমাদের বাইরে চলে যায় তাড়াতাড়ি। এই জিনিসটার কাজটা কি, পাইপের ভেতরের হিটটাকে বাইরে ট্রান্সফার করা। সো ইয়েস স্যার, সানের থেকে যখন ইনফ্রারেড রে বাইর হয় তখন ওয়েভলেন্থ কম, কিন্তু আর্থের থেকে যখন বাইর হয় তখন ইনফ্রারেড রে ওয়েভলেন্থ অনেক বেশি। এই এটা আবার কেন? এটা আসলে হচ্ছে ভিন্স ল থেকে। ভিন্স ল তোমাদের সিলেবাসে নাই, শুধু ইনফরমেশন টুকু আছে। এটা হচ্ছে warmer object or high temperature object has a radiation wavelength that is smaller. Low temperature objects has a radiation wavelength that is bigger. Now why is not being entertained? You are only given this information and তোমাদের এতটুকু মনে রাখলেই হবে। ওকে স্যার। স্যার হ্যাঁ, এটা কি কোনো ওই যে ব্ল্যাক সারফেসের কোনো কারণে হতে পারে স্যার, মানে ওয়েভলেন্থ কমে যাওয়ার জন্য? না, surface color does not affect the output radiation এর wavelength কে সেটা এফেক্ট করবে না। সারফেস কালার অনলি অ্যাবজর্পশন বা রেডিয়েশন ক্যাপাবিলিটি কে এফেক্ট করে। তোমার ওয়েভলেংথ এর ভ্যালুটা ডিটারমাইন হবে হচ্ছে টেম্পারেচারের উপর, শুধু টেম্পারেচার। দ্যাটস দ্য অনলি ফ্যাক্টর। সো এখানে এক মিনিট দাও সবাই, এখানে যে কোশ্চেনটা আমাদের ছিল সেটা হচ্ছে explain how why the solar collector has a black base. We discussed this part. State and explain why the hot water in the solar collector travels to the hot water tank. That's because of the density variation. So এখানে তোমাদের convection current, hot current, cold current নিয়ে কথা বলতে হবে। সিতে বলছে figure 4.1 does not show any insulation. Explain why it is important to insulate the hot water tank. আচ্ছা, এটাকে ইনসুলেট করা দরকার, কারণ হচ্ছে এটা যদি ইনসুলেট না করি তাহলে কি হবে, এটা হট ওয়াটারটা আস্তে আস্তে এই ট্যাঙ্কের থেকে আস্তে আস্তে অ্যাটমসফিয়ারে হিট লস করতে হবে। সো ইউ ক্যানট গেট এ ভেরি হাই টেম্পারেচার অফ ওয়াটার ওভার হিয়ার। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট এ রিয়েলি হাই টেম্পারেচার ওয়াটার, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট থিং insulated so that you do not do heat loss from here. Explain why how the hot water tank is insulated by, acha eta to simple, by applying lagging around the hot water tank and taping it or whatever. বলো 4b টা একটু যে বলে দিতে পারবেন আনসারটা? এই যে হাইট ভেরিয়েশন তারপর কনভেকশন কারেন্ট ইন দিস কেস। I'd rather not. I'll take her from the masking. Hot water rises by convection currents or density explanation. দেখো many candidates, just a second, many candidates misunderstood this question. Answers tended to explain why it was desirable for the hot water to be in the tank rather than explaining how it got there. Very few answers made any reference to the reduced density of hot water or to setting up the convection current. This part was poorly answered. Yeah, you can write this one, that after absorbing the solar heating in the solar collector, the water inside the tubes expand and become less dense, and as a result they travel upwards and enter into the hot water tank. একটু বলে দিলেই হলো যে the water heats up, becomes less dense, travels and in their attempt to travel upwards move into the hot water tank as it is the only possible route to rise up, right? Yeah, makes sense, totally makes sense. এখানে তুমি আরেকটা ডিজাইন ফ্যাক্টর জাজ করতে পারো, সেটা হচ্ছে দেখো এখানে যে আউটপুট ওয়াটারের যে পাইপটা এটা কিন্তু দেওয়া আছে উপরের সাইডে, নিচের সাইডে না। You should be able to understand why, because even in this tank there will be a temperature variation.
নিচের দিকে টেম্পারেচার থাকবে হচ্ছে কোল্ড ওয়াটার, উপরের দিকে থাকবে হচ্ছে হট ওয়াটার, কারণ আমাদের এই পাইপটা ঢুকতেছে হচ্ছে উপরের পার্টে। So if you want to get really high temperature water, you better take the water outlet from the upper portion of the tank, not the lower portion. ওই জন্য আমরা কোল্ড ওয়াটারটাকে নিচের থেকে ঢুকাচ্ছি আর হট ওয়াটারটাকে বের করতেছি উপর থেকে, so that we get a more higher temperature of water. The নিচের জায়গা নিচে ওয়াটারও হট হবে, but it will not be as hot as the upper region, right? Yes. That's why we place it up to get the hotter amount of water. Yes. Acha, that was that. Acha, further question is so comparison 12 এর number 1C. Comparison 12 জানি কোনটা? স্যার এটার জন্য আমি আরেকটা কোশ্চেন করি স্যার। বলো। স্যার ওই সোলার কালেক্টরের মধ্যে যে ওয়াটারটা আছে, এই ওয়াটারের বদলে কি অন্য কোনো লিকুইড হতে পারে না? হ্যাঁ দিতে পারো। Yes. You can. The choice of the liquid that we will preferably use inside the tube should have a couple of expected properties. একটা property হচ্ছে যে it should not become frozen at any point, because freeze করলে এটা কাজ করবে না. So the melting point of this liquid of this material is very important. এক দুই নম্বর ফ্যাক্টর হচ্ছে the higher the heat capacity of the liquid, the better it should work for your purpose. এখন among all the readily available liquid that we have on earth, water happens to be a very superior liquid in terms of heat capacity, or specific heat capacity to be more exact. So choosing the water has its benefits. As it can heat up the water faster. Yes, because it can store more heat energy for the same temperature variation. Sir, if we say that a liquid with a higher heat capacity will make this apparatus or make this machine slower, like in heating process, is that sensible? Slower? Yes, like the water would be heated slower than it would be if the heat capacity of the liquid was lower or smaller. I would say you better not say that. Let me tell you why. How fast the water will be heated up is not is definitely dependent on the heat capacity, but that usually comes as a benefit that it can that the water in the pipe would absorb more heat. Whether the solar collector will perform slowly or faster is mostly dictated by how much heat energy is actually falling on the solar collector. This is also one of the reasons that this has been given in a tilted shape, so that it should be able to face the sun as much as possible. What you said, what the question that you just said, the answer to your question is basically yes, but that is not usually how we process this information. Sir. Bolo. Sir, remember that cosine bolt answer? কোনটা? ওই যে রানার ওটা ব্ল্যাঙ্কেট, শাইনি ব্ল্যাঙ্কেট। যাবো এখানে এই আমাদের এই সিকোয়েন্সে আসবে, আর না আসলে তুমি নিচে নাম্বার লিখে রাখো, উইল ডিসকাস দ্যাট। কম্পারেশন 12 এর নাম্বার 1C। কম্পারেশন 12 কোনটা? সোলার প্যানেলের ওই ডায়াগ্রামে যাবেন যেটা আপনি ইন্টারনেট থেকে এক্সট্রাক্ট করছিলেন। কি বলবা? স্যার আমার এই যে প্রশ্ন ছিল যে আপনার বিগার ওয়েভলেংথের রেডিয়েশন গুলো আটকাই গেছে ওখানে, and that heats up the air. Is it a byproduct that the air is heated up and not the copper metal plate? আমরা তো চাচ্ছি copper metal plate কে as much as possible heat করতে, so that they can heat up the water faster. But if the air gets heated up instead, isn't that treated as a waste? Not essentially, because the copper is a good conductor of heat. So if you heat up a amount of copper, and if it is not kept in a closed environment, if it is exposed to the atmosphere, it will readily give up this heat energy to the atmosphere rather than pushing the heat energy into the water of the pipes. Because copper being a good conductor, it will try to get rid of its additional heat energy to whatever source that it can give up to. Because we want the water inside the tubes to be heated up, that's why we have to preferably keep it in a closed environment, so that the copper plate and the copper tubes cannot give its heat energy to anything else other than the water that is inside the tubes. Even if they find a way to get in contact with the air is already hot, so it cannot give its heat energy to the air. Exactly. So that way you can increase the efficiency. মানে হচ্ছে আমরা যদি এই গ্লাস প্লেটটা না দিতাম, মনে করি গ্লাস প্লেটটা দিলাম না, শুধু এই সেটআপটুকু ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে যেটা হতো যে ওই হট কপার প্লেটটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাবজর্বড এনার্জি
ইন কন্ট্যাক্ট অফ অ্যাটমসফিয়ার যেটা আছে সেটাকে দিয়ে দিত। ঠিক আছে, তোমার এই পুরা সামান করা হচ্ছে এই গ্লাসটা নাই, ঠিক আছে, এই সারফেস থেকে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ একটা হট এয়ার এর উপরের দিকে এসে অ্যাটমসফিয়ারে হারিয়ে যেতে থাকতো। That would not essentially, that heat energy that would be lost to the atmosphere would not be entering your water. So it's a basic waste. That way we could call it a waste. But in this case, we are not calling it a waste because this water is basically trapped over here. So it will get the temperature rise after absorbing a certain amount of heat. But beyond that point, that hot air would actually work as a source to continuously heat up the copper structure. So it could be treated as some kind of a safety mechanism. Or you could say that the air is some sort of a reservoir. Yes, sir. Got it. Yep. আচ্ছা 1C এর কোশ্চেনটা দেখব। আচ্ছা আমি এই কোশ্চেনটা একটু দেখি। Figure 13.1 shows an electric kettle used to heat water to its boiling point. স্যার 1C তে আলাদা স্যার এটা লাইক স্যার এখানে স্যার একটু কোশ্চেনটা পড়ে নেই, এক মিনিট। Technology converted to plastic, water owned air and water rise up from the spout. From the hot water, আচ্ছা ঠিক আছে। Water may evaporate or boil inside the kettle. Explain the difference between boiling and evaporation. হ্যাঁ বলো, কোশ্চেন বলো। স্যার এখানে বলছে এক্সপ্লেইন আর মার্কস দিয়ে রাখছে 3। সো স্যার পয়েন্ট মানে ডিফারেন্সেস কয়টা দিব আর এক্সপ্লেইন কয়টা করব বা যেহেতু এখানে এক্সপ্লেইন বলছে, I mean, you do not have to bother for physics reasons that you have not learned up so far. You could just mention points that you already know. For example, if I was writing this answer, I would write it this way. সেটা হচ্ছে boiling happens from all over the liquid, while evaporation exclusively happens from the surface. তারপর একটা লিখতাম হচ্ছে boiling produces bubbles, evaporation does not produce bubble. আরেকটা জিনিস লিখতাম হচ্ছে evaporation happen in all range of temperature of the liquid, whereas boiling exclusively happens at the boiling temperature. So তিনটা ডিফারেন্সেস দিব, not caring about the explain part. I don't think the explanation part actually তার মার্কস কি মানে দেওয়া নাই holds much information, কারণ তোমাদের তো explanation গুলো তোমাদের সিলেবাসে শেখায় নাই, although they have given that question as explained. I mean, I don't think that necessarily incorporate. So just table করে ডিফারেন্স গুলো দেওয়া, the difference গুলো লিখো, এখানে explanation part গুলো তোমাদের লাগবে না, you don't need that. স্যার আমরা বেসিক্যালি ওখানে একটা টেবিল বানাই, তিনটা পয়েন্ট দিয়ে দিতে পারি for each evaporation. You can make a table or you can write in 3 sentences as well. Either way it's convenient for you, you can. স্যার 1B তে একটু বলতে পারবেন radiation other than heating? Infrared waves are emitted from the hot walls of the kettle. State 1, use of infrared waves in the home other than for heating. Infrared waves এর স্পেসিফিক যে ইউজ আছে সেটা তোমরা, আচ্ছা এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের ওয়েব চ্যাপ্টার থেকে আসছে, ওয়েব চ্যাপ্টারে এই জিনিসটা পড়ালে তোমরা এটা ইজিলি লিখতে পারবা। তারপর যেহেতু এখানে কোশ্চেন আসে বলে দেয়, ইনফ্রারেড ওয়েভস এর আরেকটা খুব সবচেয়ে কমন ইউজ হচ্ছে হাউস হোল্ড পারপাসে আমরা যত রকমের রিমোট কন্ট্রোল ইউজ করি তারা সবাই ইনফ্রারেড ওয়েভ ইউজ করে। দিস ইজ ওয়াই দে ডোন্ট হ্যাভ এ ভেরি লার্জ রেঞ্জ। টিপিক্যালি মনে করো হচ্ছে অনেক বেশি দূরের থেকে তুমি হাউস হোল্ডের টিভি ফ্রিজ তো না, টিভি এসি এগুলাকে অনেক দূরের থেকে অপারেট করতে পারবে না, বিকজ দ্যাট হিট এনার্জি গেটস অ্যাবজর্বড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। But we use preferably infrared waves for the remote controls because heat waves are not at all detrimental towards your health or towards your biological organs, whereas microwave or alpha UVs they can be somewhat detrimental. So but infrared waves are basically heat energy, so that's why for household purposes infrared waves can be pretty, what can I say, safe. Upper light, visible light waves, ওগুলো তো harmless, right? Yes, but visible light rays একটা problem হচ্ছে, if you use visible light rays that every single time you press the infrared you would see some light that is falling onto the surface that you're trying to illuminate. That in sometimes can convert some problem, which is not enough. হ্যাঁ আচ্ছা এরপর আছে হচ্ছে প্রজন্ম একটা কোশ্চেন লিখছিলা স্যার ভ্যাকুয়াম হলে রেডিয়েশন হবে না। ভ্যাকুয়াম হলে রেডিয়েশন হবে। Vacuum radiation does not depend on whether it's a vacuum or not. Vacuum এর মধ্যে radiation সবচেয়ে তাড়াতাড়ি মানে সবচেয়ে without loss radiation can pass through a vacuum without any loss, without any absorption, because there's nothing to absorb, it's a vacuum. If there is a material that is not vacuum, radiation can also pass through it selectively, মানে সবার ভিতরে পাস করবে না, but in that case there will be always some absorption.
Sir, Or, speaking of or in other words, I can say that let's say the sun, whenever the sun's heat rays travel the long distance from the sun all the way up to the atmosphere of the earth, in that entire distance covering there is no absorption because it's entirely empty or vacuum. As it travels through the atmosphere, then let's say maybe 10-15% of energy of the sun will be absorbed by the atmosphere before it reaches the earth's surface, and then the remaining 85-90% of the heat energy would ultimately fall into the onto the earth's surface. So if there is a medium and the infrared can still pass through the medium, it is that kind of infrared radiation, the medium choice, then you have some absorption by that medium. That's the difference. বুঝছো স্যার প্রজন্ম, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, একজন জন করে কোশ্চেন বলো, বলো আবৃত্তি বলো। স্যার চন্দ্রিমা। হ্যাঁ চন্দ্রিমা বলো, সরি স্যার ফার্স্ট আনসার মানে 1 এর সরি 1 এর মার্ক স্কিমে ওখানে ফ্রম অ্যাটম টু অ্যাটম এনার্জি ট্রান্সফারের কথা বলা হয়েছে। ইয়েস। তো আমরা যদি লাইক অ্যাটমসটা না মেনশন করি তাহলে কি সমস্যা? মানে মলিকিউলস শুধু স্যার মলিকুলার ভাইব্রেশন বললে হবে না? হ্যাঁ ওইটা বললে শুধু হবে নাকি অ্যাটম মেনশন করতে হবে? অ্যাটমে কি আন্ডারলাইন করা আছে? না ওটা তো এক্সামিনার্স রিপোর্ট আছে উপরে স্যার। Candidates from many centers were able to give convincing answers about the passage of energy from atom to atom through the solid Na. However, there were often using different process such as conversion occurring in the water. So তোমার কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাটমে যদি আমরা মলিকিউল লিখি তাহলে মার্কস দিবে কিনা? দ্যাটস ইওর কোশ্চেন। হ্যাঁ মলিকুলার ভাইব্রেশন বা the molecules vibrate ওগুলা লিখলে perfectly মার্কস পাবা। Or you can say if you write that the plastic particles তাহলে মার্কস পাবা, but writing molecules or atoms is more appreciated. Thank you sir. Sure. আচ্ছা জাস্ট মলিকুলার ভাইব্রেশন দুইটা ওয়ার্ড থাকলে দুইটা মার্ক হয়ে যায়? ইয়েস। স্যার ধরেন ইনফ্রারেড ওয়েভস থেকে কেউ কোনো পার্টিকেল হিট অ্যাবজর্ব করলো, ইনফ্রারেড ওয়েভস এর কি ওয়েভলেংথ বেড়ে গেল নাকি ইনফ্রারেড ওয়েভস উইক হয়ে গেল, ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি হয়? অ্যাবজর্ব করে ইনফ্রারেড রে ভ্যানিশ হয়ে গেল অ্যাবজর্ব করার পর। ও এন্ড যদি পার্শিয়াল অ্যাবজর্পশন হয় তখন কিছু অ্যাবজর্ব হবে, বাকিটা রিফ্লেক্ট হবে। ইনফ্রারেড ওয়েভস এ তখন ওয়েভলেংথ বেড়ে যাবে? রিফ্লেকশন পার্টের ওয়েভলেংথ বাড়বে না। অ্যাবজর্ব করা হিট এনার্জিটাকে যদি আমাদের অবজেক্টটা আবার রিরেডিয়েট করে তখন ওয়েভলেংথ বেড়ে যাবে। ধরেন একটা যে সারফেস ডে একটা ইনফ্রারেড ওয়েভস গেল, কিছুটা অ্যাবজর্ব হলো not completely. When the absorbed infrared waves emerge, তখন কি হয় ওটার? What is the change? Wavelength increases. Wavelength increases. Yes sir. Thanks. But that's for absorption and re-emit, not for passing through. These are two different things. তাহলে passing through তে কি? The ray remains unchanged. Remains unchanged. Reflection হলো remains unchanged. Okay. তোমরা একটু কষ্ট করে পেজ নাম্বার লেখো। নাজিফ একটা কোশ্চেন কম্পারিজন 13 এর স্যার পেজ নাম্বার কত স্যার? কথা
নাজিফ তুমি যে প্রবলেমটা লিখছো কি পেপার 1? কাজী নাজিফ এই প্রবলেমটা মানে কি? কম্পারিজন 13p1 নাম্বার 6। স্যার মনে হয় পেপার 1 বলেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি নাজিফ নাই এখানে? স্যার চ্যাট বক্সে লিখছে। ইয়েস বলেছে। ওকে দেখতেছি। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে অনেক ডিটেইলস আলাপ করছিলাম। লাস্ট ক্লাসে ছিলা? না স্যার ছিলাম না, নেট প্রবলেম ছিল। তাহলে তুমি লাস্ট ক্লাসের লেকচার ইউটিউব থেকে দেখে নিবা। তারপর যদি না বুঝো তাহলে আমাকে পরে আবার নক করো। ওকে স্যার। ওকে শিওর। আব্দুল্লাহ, আচ্ছা আর কোনো প্রবলেম নাই? আচ্ছা জারিফ প্রবলেম দিছো। হ্যাঁ জারিফ প্রবলেম গুলো দেখতেছি। পেপার 2 পেজ নাম্বার 64 কোশ্চেন 7। পেপার 2 পেজ নাম্বার page number 64, 7b1 and answer b2. আচ্ছা দেখতেছি আমি। শুধু ম্যাক্সিমাম ডেটা মানে মিনিমাম ডেটা নাইট টাইম ডেটা প্লাস সাবস্টেন্স অফ রিজন ফর লাইনেস 1824 ডে টাইম 1830 নাইট টাইম হচ্ছে 5 and 77 হচ্ছে বি তো বলছে ব্ল্যাক সারফেসেস এমিট configuration then was done but the center how will it এই এক্সপেরিমেন্ট কিভাবে করব সেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে আলাপ করছিলাম ইন pretty high detail. হট এয়ার মলিকুলস, এখানে আমাদের হট ওয়ার মলিকুল প্রডিউস হচ্ছে। আর এই হট ওয়ার মলিকুলস গুলো তো ন্যাচারালি শুধু ভার্টিক্যালি মুভ করবে না, ডিউ টু ব্রাউনিয়ার মোশন দে ক্যান অল হিট ইন গো ইন র্যান্ডম ডিরেকশনস। সো ইট ইজ হাইলি লাইকলি দ্যাট সাম অফ দিস হট মলিকুল থেকে ওয়ার্কশিট থেকে দেখা দিচ্ছি, কারণ ওয়ার্কশিটে ভালো ফিগার আছে সেজন্য ওয়ার্কশিট থেকে দেখা দিচ্ছি। সো ইউ ক্যান সে দ্যাট স্যার ফাঁকি দিতেছে। নাজিফ এই যে এখান থেকে দেখবা আমি তোমাকে এই টাইম ফ্রেমটা এট কারেন্ট টাইম দিয়ে সিলেক্ট করে তোমাদের মেসেঞ্জারে দিয়ে দিতেছি। এই এখান থেকে দেখবা, তারপর না বুঝলে আমি আর বুঝাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, we don't have any more problems over here, so okay, Ryan Hawk gave a problem. Compilation 10 paper 2 question number 2a. Question number 2, আচ্ছা question 2 দেখি। question 2 তে বলছে হচ্ছে thermal expansions can be a problem, small gaps are left in railway lines and bridges as shown in figure 3.1. Explain in detail why the gaps are needed. আচ্ছা, good question, বলতেছি আমি। স্যার এক্সপ্যানশন হবে।
আচ্ছা আমি একে দেখাই, সমস্যা নাই, পাইতেছি না। এটার পারপাস হচ্ছে আমি বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি দুইটা রেক্টাঙ্গুলার পিস আঁকতেছি। রেক্টাঙ্গুলার পিস মানে হচ্ছে এরকম, মনে করো হচ্ছে এইটা একটা রেল লাইন, এটা হচ্ছে তারপরে পরেরটা। Okay. For the sake of easier explanation, let's assume that these two ends are perfectly rigid. মানে এই এন্ডটা পারফেক্টলি রিজিড, এটা মুভ করবে না, এই এন্ডটাও পারফেক্টলি রিজিড, এটা মুভ করবে না। এখন মনে করো this rail line is placed on a certain earth surface যেখানে আমাদের significant temperature rise in the day period and significant temperature drop in the night period হওয়া possible. এটা একটা কেস। অথবা হচ্ছে let's say you have placed it in an environment, there is no significant variation of the heat of the atmospheric temperature, but whenever the rail car or the rail gari, the train that will pass over these rail line sleepers, there's going to be significant friction between the wheels and the rail line. That friction will produce significant heat energy, so the line would become quite hot for the duration the train passes over them. Well, pretty soon they're going to dissipate their heat to the atmosphere, which is perfectly good, but as long as the train is traveling over the railway track, due to friction there will be significant heat generation, and that heat generation will heat up the track and also the wheel. So ultimately speaking, that the track will essentially gain some temperature increase. Now, because temperature will increase, the rail tracks are individually, those pieces are going to try to lengthen up, because by the application of heat energy, objects tend to become longer. এখন যদি আমাদের এই গ্যাপটা থাকে, তাহলে মনে করো আমাদের দুইটা জিনিসই আমাদের লং হয়ে আমাদের ইভেন্চুয়ালি একটা সার্টেন পয়েন্টে এসে থামলো। মনে করো হচ্ছে এটাও এতটুকু এক্সপানশন হয়ে এখানে আসলো, আবার এটাও মনে করো হচ্ছে খানিকটা এক্সপানশন হয়ে এখানে আসলো। সো গ্যাপটা কিছু কমে গেল, বাট গ্যাপটা থাকলো। As a result, they are not essentially pushing each other out, so you have the straight rail lines as straight line, so the train can effectively very easily pass over them. So there is not much problem over here. আচ্ছা, আমি বোঝানোর সুবিধার জন্য এই দুটো রেল লাইনকে একটু ডিফারেন্ট কালার দিয়ে আঁকি, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কি আঁকতেছি। মনে করো আমরা লেফটের রেল লাইনটাকে মনে করো রেড দিচ্ছি, let's make this red, and the right one is labeled as blue. আচ্ছা, সো এটা ছিল একটা কেস। সেকেন্ড সিনারিও হচ্ছে যদি আমাদের এই গ্যাপটা না থাকে, সো মানে হচ্ছে মনে করো দুটো রেল লাইন যদি নরমালি কনস্ট্রাকশন করার সময় যদি একটাকে পারফেক্টলি টাচিং কন্ডিশনে থাকে, টাচিং কন্ডিশন মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এরকম কন্ডিশনে থাকে, মনে করো হচ্ছে আমাদের দুটো রেল লাইন পারফেক্টলি টাচ করে আছে, এখানে আবার গ্যাপ হয়ে গেল কেন? মরণ, apparently I cannot avoid the gap, so I'll redraw these lines. Okay, যদি এই মনে করা হচ্ছে এখন যদি গ্যাপ না দিই আমরা, তাহলে মনে করা হচ্ছে এই কন্ডিশনে আছে, এই কন্ডিশনে তাহলে জিনিসটা হবে they are gonna have some fixed amount of length in between their supports, and এই দুটো end perfectly আটকানো. So remember that these lines cannot, this thing cannot be moved to the left, this thing cannot be moving to the so this thing cannot move to the right, this thing cannot move to the left. These ends are perfectly fixed up. For the time we consider that. এখন জিনিসটা হবে whenever the rail car will go over them, or in the day period when there is a very high temperature due to the sun, solar heating, they will expand. But because there is no gap in between, they cannot accommodate for their expanded length because there is no gap. So physically speaking, তার কাছে লেংথ ইনক্রিজ করার জন্য জায়গা আছে শুধু এইটুকুই। এইটুকুর মধ্যে লেংথ ইনক্রিজ করতে হলে তার জন্য একটাই রাস্তা আছে, সেটা হচ্ছে this entire thing takes a little bit of curve. মনে করা হচ্ছে আমি এখানে বোঝানোর জন্য অনেক বড় একটা কার্ভ রাখতেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি কিছু কখনো এত বড় কার্ভ হয় না, বাট ইট মে জাস্ট মেক সেন্স। মনে করো যদি রেল লাইনটা যদি বেঁকে এরকম হয়ে যায়, তাহলে অবভিয়াসলি সে একটা লঙ্গার লেন্থ এখানে অ্যাকোমোডেট করতে পারবে, বিকজ ইউ ক্যান সি ইট ভেরি ওয়েল this curved thing, this one will obviously have a bigger length than the straight line. It's like a chord of a circle and the arc of a circle. Do I make sense? Yes, sir. So যখন টেম্পারেচার বাড়বে,
যদি আমাদের গ্যাপটা না থাকে তাহলে আমাদের এই লেন্থটা চেষ্টা করবে হচ্ছে সামহাউ বেঁকে গিয়ে ওই এক্সট্রা লেন্থটুকু কভার করতে। আর রেলটা যদি বেঁকে যায় তাহলে তো সর্বনাশ। দ্যাট ওয়ে অ্যাক্সিডেন্টস মাইট হ্যাপেন। এই টাইপের অ্যাক্সিডেন্টস গুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্যই আমাদের ওই ফিগারটা ওইভাবে দেওয়া আছে, যে টিপিক্যালি রেল লাইনের যে জয়েন্টস গুলা, এই জয়েন্টস গুলো এইভাবে বানানো হয়। And you might wonder যে স্যার এখানে এরকম ডায়াগোনাল জয়েন্টস কেন দিছে, আমি তো এখানে স্ট্রেট লাইন জয়েন্টস দেখালাম। Well, the idea is if you have straight line joints like this that I just showed you, or the typical type of rail line tracks that we have in our country, in these cases every single time the rail car wheel will get off one of the end and will get onto the other part of the railway track, there'll be a small bump, like dick করে একটা bump হতে থাকবে. This is exactly why in our country if you do some rail journey, you'll always find the railway track is extremely noisy. Yes, sir. Because all the rail tracks are facing each other in a flat line, so your transition is not being smooth. At every one of the end point over here, you're having a bump. The wheel is going through a bump. Other than that, if your track is made in this way, you see there is no essentially any bump over here. These things are placed side by side, so the railway can the railway car can eventually go up over here, and এখানে কোনো উঁচু জায়গা নাই. It's just this one is just becoming thin, and that end is becoming thicker. So the railway track would not essentially go through a bump. It's just going to smoothly transition from one end of the railway track and get into the other end of the railway track. This makes the entire process of transition much too smoother. This is required if you want to have a really smooth journey. So ব্রিজের সাথে আবার রিলেটেড কেমন? ব্রিজের সাথে রিলেটেড হচ্ছে যে মনে করো তুমি, আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা অনেক কিছুর সাথে রিলেটেড। যেমন এটা একটা এক্সাম্পল ছিল, আমি অন্য এক্সাম্পল গুলো বলি, একে দেখাচ্ছি so that eventually you can understand this part and it will be in our video lecture as well. মনে করো একটা সার্টেন জায়গাতে আমরা কিছু তার করতেছি, আমি ব্রিজের কথা আসছি একটু পরে। let's say you are gonna make some long distance electric wire installation. মনে করো এটা হচ্ছে তোমার একটা গ্রাউন্ড, এখানে একটা খুঁটি দিছো, খাম্বা দিছো, এখানে একটা খাম্বা দিছো, এই দুইটা খাম্বার মধ্যে তুমি ইলেকট্রিকের তার দিবা। Well, if you want to reduce the cost of the electric wiring, the least amount of length of wire should be the most economic way. মানে তুমি একদম সোজা একটা তার দাও, তাহলে তোমার খরচ সবচেয়ে কম হবে, ঠিক না? বাট এটা একটা প্রবলেম আছে। মনে করো তুমি এই টেম্পারেচার এটা সেট করলা, যদি কখনো টেম্পারেচার ড্রপ করে তাহলে কি হবে? এই তারটা ন্যাচারালি কন্ট্রাক্ট করার ট্রাই করবে। if it doesn't have the additional length, কন্ট্রাক্ট করলে ইমিডিয়েটলি কি হবে? আইদার পোল দুটার মধ্যে যে কোনো একটা ক্রস করতে হবে, অথবা তারটা মাঝখানে কোনো জায়গাতে ছিঁড়ে যেতে হবে, ছিঁড়ে গিয়ে দুইটা পার্ট কন্ট্রোল করতে পারতে হবে। সো দ্যাটস আ প্রবলেম দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ, বিকজ তুমি তো প্রত্যেক সময় কন্ট্রিবিউশন পাঠিয়ে জিনিসটাকে রিপেয়ার করবা না। সো আদার দ্যান হ্যাভিং এ ওয়্যার ইন দিস শেপ, when you are installing the wire, if we give it a shape with a little bit of extra length available, আমরা যদি এরকম একটু ঝুলায় কার্ভ করে দেই, তাহলে আমাদের লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার একটু বেশি লাগলো, বাট এই ওয়্যারটা যখন কন্ট্রাক্ট করবে, সে কন্ট্রাক্ট করে মনে করে একটু শর্টার হইলো, সো আমাদের কার্ভটা একটু কমে গেল, বাট এই ওয়্যারটা এসেন্সিয়ালি কি হবে না, ছিঁড়ে যাবে না। সো তোমাকে বারবার এটা রিপ্লেস করতে হবে না। This is why in every installation of overhead cables, they are always installed in a preferably slack position, so that we can give all of those points, all of those lengths, enough additional length available to accommodate for future contraction of length. Contraction, sir, আমি বুঝলাম না, আপনি রিয়েল ট্র্যাকে দেখালেন যে অ্যাডিশনাল লেংথ অ্যাকোমোডেট করার জন্য এটা কার্ভ হবে, এখানে স্ট্রেট লাইন ছিল, এখানে কার্ভ না হওয়ার বদলে ভেঙে গেল, তো এটা কেন হবে? instead of becoming a curve and then becoming a straight line actually. Have you been listening? Sabbi, have you been listening? Sir, I think I missed some of the part. I totally think so as well. The string is a flexible material. It cannot essentially push the two lengths of the pipe outward. It is designed to be a flexible thing. Flexibility does not cause trouble in the process of electric transmission. So the problem of pushing the pillars outwards or making it curved is not a problem, because this does not have to have a solid shape. You need to transfer electricity through it. That's why over here the contraction is the problem. That if during installation you set up a perfectly straight line, then you do not give it enough room for contraction, for future contraction. But if you already give some slack when you are installing this, then you can have that additional room for contraction when the temperature drops significantly. Yes, sir.
এরকম আরো এক্সাম্পল কি আছে? আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার ব্রিজের যে এক্সাম্পলটা বলা, ব্রিজের এক্সাম্পলটা বুঝায়। মনে করো হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা নদী, এই হচ্ছে দুটো পার, এখন এখানে একটা ব্রিজ বানাইতে হবে। সো মনে করো এখানে একটা ব্রিজের একটা খুঁটি, এখানে ব্রিজের আরেকটা খুঁটি, ঠিক আছে? আমরা এখানে একটা ব্রিজ বানাবো, সো দ্যাট ব্রিজ ইজ সাপোজ টু বি আ সলিড স্ট্রাকচার, লেটস সে দিস ইজ দ্য ব্রিজ, ঠিক আছে? আর ব্রিজ তো আর এখানে প্ল্যাঙ্কের মতো এখানে বসে থাকতে হবে না, তাকে নাট বল্টু দিয়ে এখানে সেট করে রাখতে হবে, ঠিক না? চিন্তা করো, নাট বল্টু দিয়ে এটাকে লাগিয়ে রাখতে হবে। কথা হচ্ছে এই যে নাট বল্টু গুলো তুমি এখানে লাগাবা, সেই নাট বল্টু গুলো লাগানোর লোকেশনটা একদম পারফেক্টলি হোল টু হোল ফিক্স হলে প্রবলেম, because with temperature this entire structure of bridge, if this is a long enough thing, it is supposed to be made from metal. And for example, তুমি যদি অনেক লম্বা ব্রিজ চিন্তা করো, কোনো লম্বা ব্রিজ কিন্তু আর এক পিস হিসেবে বানানো হয় না, there are multiple ground pillars, এবং একটা পিলার থেকে আরেকটা পিলার পর্যন্ত একটা স্প্যান বসানো হয়। So there are so between each pillar there is a span, and that structure continues, repeats itself, and ultimately you cross the river or lake or whatever that you are trying to make the bridge over, channel or whatsoever. সো একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যদি এই পয়েন্টগুলোতে এনাফ এক্সপানশন বা কন্ট্রাকশনের জন্য স্পেস না রাখি, তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটা হবে যে আমরা যদি সবগুলো স্প্যানকে একদম ফেস টু ফেস লাগায় বানাই, তো রাতের বেলা যখন আমাদের টেম্পারেচার কমে যাবে তখন তারা লেন্থ ছোট হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সো দে আর গোনা ট্রাই টু পুল অফ ইচ আদার if we join them all together by welding or by nut bolts. If they are not attached, if they are not allowed a small bit of room for expansion and contraction, in the case of contraction, they're gonna pull the entire thing. So যদি পুরো ব্রিজটা একসাথে কন্ট্রাক্ট করা স্টার্ট করে, which is gonna happen because we're talking about atmospheric cooling, then at some point it might actually break down. একটা যদি তুমি কন্টিনিউয়াসলি দুই পাশ থেকে টানা শুরু করো, ইভেন্চুয়ালি কি হবে, একটা পয়েন্টে সেটা ফাটে যাবে। এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম। আর যদি দিনের বেলা যদি এক্সপানশন করা শুরু করে, তখন প্রবলেম হতে পারে হচ্ছে যেটা রেলওয়ে ব্রিজের মতো, that you do not provide enough gap between the two spans, then they can essentially come across and eventually start pushing each other. The infrastructure can collapse to accommodate for the bigger length. এই যে এখানে ফিগারে দেখো, এই যে ওভারব্রিজে কি বলে, ফ্লাইওভারের দুটো প্যাথের মাঝখানে দুইটা স্প্যানের মাঝখানে যে এতটুকু গ্যাপ আছে, এই গ্যাপটাকে একটা রাবার বা অন্য কোনো একটা সাবস্টেন্স দিয়ে এটাকে ফিল আপ করে দেওয়া হয়, যাতে করে এখানকার পানি বা ময়লা নিচে না পড়ে, to make the continuum proper. But there is মানে এই লোকেশনে হচ্ছে এই পুরো স্প্যানটা বা এই পুরো ব্রিজের স্ট্রাকচারটা এখানে যে শেষ হয়েছে, আর এটা হচ্ছে তারপরের পার্ট, মাঝখানে একটা সিগনিফিকেন্ট গ্যাপ আছে to accommodate for the possible expansion of the bridge, so that they do not apply force onto each other when they expand. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার, এখানে যে রেলওয়ে মানে এখানে বেন্ডিংটা কিভাবে হবে? এই বেন্ডিংটা হবে uncontrolled and unplanned way. There wouldn't be any fixed shape. It could bend like an S, it could bend like an arc, it would bend somehow. Oh yeah. এটা একটা ভালো ভিডিও দেখছিলাম আমি এককালে, তাও ইউটিউবে পাই কিনা। Contracts and expands with the cold and the hot weather. And we're having extremely hot weather over the night with the cold air. It pulled itself back. You got fixed points. You got a road crossing over there and you got the road crossing over there. So in the fixed points, we're not going to move. So in between that distance, if we don't have any expansion in the joints for allow them to move, all it can do when it gets hot is kick it out. There is an expansion somewhere, be where we were making, right? We have that where it can extend down the line. That expansion in that pressure is moving down the line, and it's looking for effectively a place where it can, that expansion can go somewhere. This is mountain railroading. This is historic mountain railroading. Well, we try to hold very authentic to what they were running trains in 1881. So you could experience Victorian type of class train cars that they had running back in 1881, 1882. Yeah, these things do happen. It is part of what we call mountain railroading. We work to make sure that if there is a delay out there, that passengers' comfort and safety is always our most important.
এই যে দেখো, this is an actual real time figure. মানে বেন্ড করতেছে বেন্ড হওয়া শেষ করে সে বেন্ড হওয়া করতে পারতেছে না, একটা সময় গিয়ে enough energy within itself to push out the entire track. ওই যে দেখো, ওই যে পিছনে হিট হচ্ছে, and that can be calculated, we don't have enough gas. Oh my God. Make sense? Yes, sir. I never expect that this would bend like that. No, that's ওইখানে তো এটা তো একটা ট্রেন লাইনের লেংথ বরাবর দেখাচ্ছে, ওই জন্য বেন্ডটা অনেক বড় দেখাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এই বেন্ডটা অনেক লম্বা লেংথ জুড়ে হবে। মানে হচ্ছে মনে করো the curvature is not gonna be like a bow of a bow and arrow. It's gonna be long, but that is a good enough factor for you to have accidents. মানে একটা মুভিং ট্রেনের নিচে যদি হঠাৎ করে ট্র্যাক বাঁকা হয়ে যায়, তাহলে তখন ভেজাল না স্যার? আর এই ভিডিওটা যা দেখালো, এটাতে যে কোনো ট্রেন তো পড়েই যাবে। Exactly, they will become derailed. Yeah, that's a very potential hazard, like a serious hazard. Yes, sir. Okay. Anything else? Let's have a look at the list. আচ্ছা রায়ান, তোমার এই কোশ্চেনটা আসাম পাইছো? বুঝা গেছে কি? Yes sir, but এখানে বলতে এক্সপ্লেইন করতে 3 মার্কস এর জন্য আমরা কোন পয়েন্ট মেনশন করব আর কোন কোনটা না। আচ্ছা, before I look in the mark scheme, let's test. I'd like to test out my hypothesis. Is in detail why the gaps are needed. I'm going to write this in this format. In the day period, when the temperature is high, or when vehicles run over the track / bridge at high speed due to friction, the rail tracks / road would expand. If gaps are not there, they are gonna push onto each other and they're gonna try to bend out, or they might crack, and altogether the structure will collapse. So I'm gonna write it in a negative form, that what if this is not gonna be there, because that in my head is easier to explain. Or to the positive form লিখতে চাও, তাহলে এভাবে লিখতে পারো that the gaps that is left allows for space for that expansion when they expand. That way the structure can remain unharmed. সব লিখে দিতে পারি না? হ্যাঁ, কি বলছ আব্দুল্লাহ? সব লিখে দিতে পারি না? Well, একই কথা পজিটিভ নেগেটিভ ফরম্যাটে দুইবার লেখার দরকার নাই, because that's redundancy. Before you write, you think in your head, what am I going to write? What essentially is easier for me to write? What is the type of wording that I am least likely to make mess at? You go for that one. So think in your head first, then you write. Give some more time for thinking. This is perfectly well invested time. তুমি এটা কোন সময় করো না যে কোশ্চেন বললাম হুড়হাতা করে লেখা শুরু করলে আমার লেখা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। নো, হুড়হাতা করে লিখতে হবে, চিন্তা করে যদি লেখা না স্টার্ট করো, দেখা যাবে তুমি হাফ অফ দ্য স্পেস 3/4 অফ দ্য স্পেস লিখে ফেলছো, বাট দেন ইউ রিমেম্বার হ্যাঁ আমি তো দরকারি জিনিস করে লিখি নাই, বা হাফ লেখা পর মনে হয় যেটা লিখছে এটা তো আমি ভুল জিনিস লিখতেছি। So you read the question couple of times, then think about the answer, make up the answer in your head, then you start writing the answer. That will always be most efficient and effective way. Let's look at the mark scheme. এটা ছিল হচ্ছে expansion worksheet, কত নম্বর জন্য এটা? 12 এর 2 এ অবজেকশন 10 স্যার। হ্যাঁ দেখতেছি, মার্ক স্কিম দেখতেছি। Rise in temperature, hot or heated, road, bridge or rail or metal expands or gap reduces, no buckling, deformation, breaking, cracking, twisting, tilting. Acha, examination report dekhi. There are many possible answers in this question where candidates were required to give a further problem caused by thermal expansion and also give its solution. The most obvious answers were that hot water hold up এটা কি আচ্ছা আমি এই নাম্বার পড়ার কথা। Although an apparently simple question in
which most candidates scored well, marks were lost when candidates did not make clear what actual object expands or what damage would be caused if there were no gaps. So এটা examiner চাচ্ছে যে ড্যামেজটার কথা লিখতে হবে, সেটা examiner স্যার expecting that. For example, some candidates suggested that the gaps or a vague object expands rather than the railway or the bridge. So তোমাকে object হিসেবে railway অথবা bridge কে স্পেসিফাই করতে হবে, যেহেতু আমাদের দুটো ফিগার অলরেডি বলে দিয়েছে। That probably makes sense. I'm cool. স্যার বেন্ডিং বললে হবে না? Buckling, deformation, breaking, cracking, twisting, tilting. Bend. Bending বললে হওয়ার কথা। Bending is a pretty similar word for deformation. কার্ভ বললে তো হবে না। ব্যাকস্কেট কার্ভ। আচ্ছা মাই স্কিমে মেনশন করা নাই, সো I would say for the এটা actually অনেক পুরান কোশ্চেন, অনেক পুরান কোশ্চেন। I would say তোমাদের বেন্ডিং লিখলে বা কার্ভ লিখলে মার্কস দিবে, because they pretty much make the same sense. স্যার বলো। স্যার শুধু যদি লিখি যে ইট ক্যান কজ অ্যাক্সিডেন্টস তাহলে হবে না? স্যার হ্যাঁ, মার্কস দিবে না। তোমাকে থার্মাল কনসেপ্টটাকে ব্রিং ইন করতে হবে and possible problems বা ways of possible avoiding the possible problems specifically লিখতে হবে। বলো। Someone else just said sir, okay. Like মানে after it expands like Sami Arham. হ্যাঁ বলো। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। স্যার লাইক মানে এক্সপ্যান্ড তো করলো, এক্সপ্যান্ড করার পর যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে they'll return back to the original position, right? মানে when the heat leaves. Yes. So এইভাবে স্পেসটা মেইনটেইন হচ্ছে, রাইট? লাইক নতুন করে আবার স্পেস অ্যাড করা লাগতেছে না, জাস্ট যখন ইনস্টল করব তখন স্পেস দিয়ে ইনস্টল করতে হবে। দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট। আচ্ছা কনস্ট্রাকশনের সময়টাতে স্পেসগুলো দিয়ে বানাইতে হবে। All right, apparently we don't have any more problems here. We can start a new chapter with the 40 minutes left, but I prefer not to. Yes sir, great decision. Good decision, definitely, why not? শুনো বলবান, তোমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা নেক্সট ক্লাস কবে? ফ্রাইডেতে আমরা ইনশাআল্লাহ ওয়েবস এর থিওরি লেকচার শুরু করব। ইন দা মিনটাইম ওয়েবস এর ক্লাসের লেকচারগুলো আমি অ্যাড আপ করে তোমাদেরকে নোটস দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। ওয়েবস এর নোটসগুলো আমার অনেক জাম্বল আছে, বাট পিছিতে সবগুলো চ্যাপ্টারের নোটস আছে, হ্যান্ড রিটেন নোটসগুলো আছে, বাট স্যার ম্যাগনেটিজম আছে? ম্যাগনেটিজম নাই, ম্যাগনেটিজমে কোনো নোটস লেখানো নাই। তোমাদের ম্যাগনেটিজম তোমাদের ওয়েবসাইট থেকে পড়ে হয় নাই স্যার? তারপর নোটস আছে স্যার। আপনার সাইন নোট তোলার হয় না স্যার, বাকি সব আমার ভাইয়ের নোটস নিয়ে নিছি। ম্যাগনেটিজম না ভেজে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ওখান থেকে পড়ো, সমস্যা নাই। ইফ ইউ আর লিবারেল এনাফ ইউ ক্যান শেয়ার উইথ ইওর ক্লাসমেটস ইফ ইউ ফিল লাইক ইট। হ্যাঁ কাকি দিয়ে দিব স্যার, সমস্যা নেই, ছবি পাঠিয়ে দিব। তাহলে একটা কাজ করো, তুমি ছবি পাঠায় মানে ভালো ফোকাস ছবি পাঠায়, যদি পিডিএফ বানাইতে পারো তাহলে পিডিএফ বানায় শেয়ার করে দিও, আর যদি পিডিএফ বানাতে না পারো তাহলে শুধু ছবিগুলো আমাকে ট্রান্সফার করে দিও, আমি একটা কমন পিডিএফ বানাই তারপর আপ করে দিলাম। I'll definitely credit Anna Sami there. Okay sir. Because he like অসাধারণ, I mean, and he makes very good class notes. না স্যার, আমার কাছে প্রিন্ট করা নোটস আছে আপনার। আমি প্রিন্ট করা নোট দিছিলাম। ইয়েস স্যার, পুরো প্রিন্ট করে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম পুরো একদম প্রিন্ট করা নোটস। স্যার স্যার আমাদের সময় কিপটামি করতেছেন স্যার। এটা আমি পিসিতে কোনো খুঁজে পাচ্ছি না, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। আচ্ছা তো তাকিয়ে আছে, তুমি আমাকে পুরোটাই ছবি তুলে পাঠাও, I'll make do with it. একদম মোটা নোটস, মোটা, অনেক মোটা। স্যার আপনি নোটস দিছিলেন দেখে ওয়ার্ল্ড পেয়ে গেছি। পুরান তোমার সঙ্গে মুড়ি খাও। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট, I have fun. The class is over. Sir, একটা কোশ্চেন। বলো। হ্যাঁ বলো স্যার আমাদের আর উই নট লাইক আমরা কভার আপ করছি না the time that we lost, মানে when do you propose to take 2 classes per week? Yeah, and no, why? It's okay. No, why? What the hell? Keep Ardin. You can take 4. Ardin too. ফাকিবাদ, you can take 4. ঠিক আছে, ওকে ফাইন। আচ্ছা শোনো পারবেন না, I will definitely entertain your idea. আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে তোমাদের ওই চ্যাপ্টারটা অ্যাটলিস্ট আমি পড়াই নেই 3টা করে ক্লাস নিয়ে, এরপর আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ফিস বাকি থাকবে। সো
I'm hoping that by August আমরা খুব কমফোর্টেবলি ওয়েব শেষ করে ফেলতে পারবো। সেক্ষেত্রে অ্যাটমিক ফিজিক্স পড়ানোর জন্য আমাদের সময় লাগবে হচ্ছে আর 1 মাস, যদি আমরা অক্টোবর থেকে চ্যাপ্টারটা মানে টপিক টেস্ট নিতে চাই। So it can be achieved, but till further notice আপাতত 3টা ক্লাস করে চলতে থাকো। আচ্ছা স্যার, ওকে। I'm not trying to pressure you guys because you can see that I'm discussing all the problems that you are coming up, and the more problems you ask me, I'll be solving more problems. No big deal. And everything is uploaded in the YouTube, so you always have backup. So that's a good thing. Oh, thank you. স্যার বলো স্যার একটু P1 এ যাবেন, আমার কয়েকটা প্রবলেম ছিল। কই লিখছো? লিখি নাই, আমি বলবো। বলো স্যার প্রথমে যান পেজ 21 P1 এ। পেজ 21 কোয়েশ্চন নাম্বার 1। What is reduced when a market? এটা না। আচ্ছা আমি স্যার একটু দাঁড়ান, আপনি অন্য স্যার তাহলে আমি কোশ্চেন করে ফেলি। স্যার ডেনসিটি চ্যাপ্টারের ওয়ার্কশিট আমরা শেষ করি নাই। ডিসকাশন শেষ হয় নাই। প্রেসার মানে প্রেসারের ওয়ার্কশিট গুলো। আচ্ছা তাহলে তোমাদেরকে দুইটা কাজ দেই। বলবান শুনো, তোমাদের আমি নতুন চ্যাপ্টার শুরু করার আগে এভরিওয়ান লিসেন আপ ভেরি কেয়ারফুলি, আমি এটা মেসেজে করে লিখে দিব। তোমার নেক্সট ক্লাসে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নোটস P2 গুলো P1 P2 গুলো ট্রাই করো, কারণ ওগুলো আমার আলাপ করা হয় না। স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি P1 P2 গুলো ট্রাই করো, ওখান থেকে প্রবলেম আলাপ করি। তাহলে ওটা একটা ওখানে একটা ফুল স্টপ দেওয়া যায়। আসলে এটা করা হয় না, আমার মনে আছে বাট আমার মনে থাকে না। তোমরা আজকে জিজ্ঞেস করতে মনে পড়ছে। বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। আমি তোমাদেরকে তো তোমাদের গ্রুপে আমি ওই মেসেজের গ্রুপে আমি ইলেকট্রিসিটি ওয়ার্কশিট দিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ তোমাদের অনেক স্কুলে ছিল। সো যাদের কাছে নোটস নাই বা P2 ওয়ার্কশিট পাচ্ছ না, ওটা নামা নিয়ে ওখান থেকে রেফারেন্স দিয়ে সলভ করো। প্রিন্ট করতে হলে প্রিন্ট করে, বা হচ্ছে প্রিন্টার না থাকলে কপিতে সলভ করো। আমরা ওইগুলো আলাপ করব। সো স্ট্যাটিক এর P1 P2 টা তোমাদের নেক্সট ক্লাসে হোমওয়ার্ক থাকবে। আপনি কি থার্মালের সমস্ত টপিকগুলো মেসেঞ্জারে আপলোড দিয়েছিলেন? কারণ যদি দিয়ে থাকেন আমি খুঁজে পাচ্ছি না, হারাই গেছে। ওয়ার্কশিট না, নোটস গুলো। শুনো, তোমরা যারা পিসি থেকে ইউজ করো তারা এই কাজটা করবা। এই কাজটা করলে সবকিছু ইজিলি পাবা। দেখা যাচ্ছে মেসেঞ্জারে এই কাজটা করা যায় না, মানে মোবাইলে এই কাজটা করা যায় না। সেটা হচ্ছে যে if you go into the page window, এই যে মনে করো এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ, then you go in the open it in the messenger ওপেন করলে তোমার তো পুরো গ্রুপ চ্যাটটা ওপেন হবে। মানে এই ডান পাশে অনেকগুলো অপশন আছে। এখানে হচ্ছে অপশন, তারপর হচ্ছে গ্রুপ অপশন, তারপর পিপলটাকে ক্লোজ করে দিবা। তাহলে এই যে এখানে শেয়ার ফাইলস সব চলে আসবে। এই শেয়ার ফাইলস এখান থেকে খুব ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবা। তাহলে তোমার আর থ্রু দা চ্যাট উইন্ডো ঘোরা লাগবে না। বুঝছো? Yes sir. This will be easier for you to access. Yes sir. স্ট্যাটিক এর নোটস আছে আপনার কাছে? কিসের স্ট্যাটিক? কি? স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি স্যার। স্ট্যাটিক কি রে ভাই? আমি সরি সমস্যা নাই। স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নোটস মনে হয় কিছু থাকতে পারে, তাও দেখি এখনই দেখতেছি আমি, সমস্যা নেই। I believe থাকার কথা। O level static gas laws, uncertainty was O level diffraction, AC electricity. Apparently yes. হ্যাঁ আসতেছে। আচ্ছা ভালোই নোটস আছে। তোমাদেরকে দেই নাই আমি? না স্যার দেন নাই। আচ্ছা এখন দিতেছি, সমস্যা নাই। এই দিস দেয় নাই। পড়াইছিলাম আমি ক্লাসে একে পড়াইছিলাম, দেই নাই। মোস্ট অফ দি প্রিন্ট আউট দিই নাই। প্রিন্ট আউট দেয় না, কিন্তু আমরা লিখছি, আমাদের পড়াইছে। হ্যাঁ আমি পড়াইছি, বাট তোমাদের প্রিন্ট আউট ঠিক আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি। লিখি নাই, পড়াইছি। দিয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি, চাচামিচি করো না। আচ্ছা হ্যাঁ বল, পিএম বের করতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, 5টা। স্যার প্রথমে পেজ 21। দাঁড়াও আমার সব হারাই গেছে। আমার ওয়ালপেপারটা জোস না স্যার? ওকে, that's called squeezing out a compliment. সেটা কি শোর?
Yes. ওকে পাথর গ্রহণে সুন্দর আকাশটা সেই আচ্ছা আর কি লাগে ভাই? এটা তেলাপোকা মানে কি বলতেছে ক্র্যাব থাকলে ভালো তো তেলাপোকা না ক্র্যাব কাকড়া ওইটাই তেলাপোকা বলতেছে কেন ইউসুফ কন্ট্রোল স্যার চেঞ্জ করেন না আমি যে কোন থেকে আবার কোনখানে চলে যাবো আবার প্রত্যেক কি বাইরে যাবে তোমরা যাবে কি দেখে ফেলবা এটা হচ্ছে প্রবলেম আচ্ছা তেলাপোকা আমি নেক্সট ক্লাসে দিয়ে দিব ডোন্ট ওয়ারি আবার তো আমি পিসি না কাটি এই তো স্যার জিটি 5 নাম অনলাইন খেলবেন সাবধানে জিরি অনলাইন না আইছে দাঁড়াও কি জানো থামার হ্যাঁ পাইছি হ্যাঁ এই আবৃত্তি না অরুণিমা না স্যার চন্দ্রিমা তো নাম মনে থাকে না মাথা খারাপ না বলো পেজ নাম্বার বলো স্যার পেজ 4 হ্যাঁ পাইছি পেজ 425 পেজ নাম্বার 25 টা দেখি water at the top of a hot water tank is heated and the water becomes hot. No water enters or leaves the tank. Water at the bottom of the tank stays cold for some time. Why is this? Cold water at the top of the tank falls to the bottom. Hot water at the top of the water rises to the top. Water is a poor under of heat. Answer to C. Water at the bottom of the tank stays cold for some time because আমাদের typically speaking এখানে যদি আমরা ওয়াটার হিটার দিই আমাদের এই লেভেলের উপরে ওয়াটারটা খুব ফাস্ট হিট আপ হবে বিকজ অফ ইফেক্টিভ কনভেকশন কারেন্ট নিচের ওয়াটারটা তাড়াতাড়ি হিট ট্রান্সফার হবে না বিকজ ওয়াটার ইজ এ পুর কন্ডাক্টর অফ হিট যেটা আবার এই এক্সপেরিমেন্টে দেখানো ছিল সো ইন দিস কেস দ্য কারেক্ট আনসার ইজ সি স্যার এটা কেন বলবো না because cold water at the top of the tank falls to the bottom এই falls to the bottom বলতে হচ্ছে এই হিটিং লেভেলের বটম হবে কারণ এই হিটিং লেভেলের নিচে মনে করো এই পার্টটুকু ওয়াটার তো অলরেডি কোল্ড আছে সো এখান থেকে কোল্ড ওয়াটার ন্যাচারালি এখানে কোল্ড ওয়াটারকে রিপ্লেস করতে কোল্ড ওয়াটার ঢুকবে না হট ওয়াটার যদি কোনোখান থেকে সরে যায় তাহলে সেটা কোল্ড ওয়াটার ফিল আপ করার জন্য সেই স্পেসে আসে সো কোল্ড ওয়াটার ইজ গোনা have a convection current set up in this part but cold water from this segment would not naturally travel to the lower part because এখানেও তো অলরেডি কোল্ড ওয়াটারই আছে cold water would fall that's true but cold water falling down to replace cold water to in their place that's not essentially true ওকে স্যার স্যার তারপর হ্যাঁ স্যার তারপর পেজ 8 বলো নাম্বার 6 A substance that is originally a solid is heated strongly for some time. At one stage, the energy given to the substance is used as latent heat of vaporization. At this stage, what change does the energy cause? Acha, it is heated strongly and এখানে ইউজ করতে হিট অফ ভ্যাপরাইজেশন মানে হচ্ছে এই স্ট্রং হিট দেওয়ার জন্য আমাদের সলিড অবজেক্টটা একবার লিকুইড হইছে এখন লিকুইডটা আবার ভ্যাপরাইজ হইতেছে সো এখানে ওরা পুরো প্রসেসটা বলে নাই সিম্পলি ওরা বলেছে ল্যাটেন্ট হিট অফ ভ্যাপরাইজেশন সো এই ভ্যাপরাইজেশন হওয়ার সময় আমাদের অ্যাপ্লাইড এনার্জিটা কি হিসেবে ইউজ হয় অ্যাজ ইউ রিমেম্বার লিকুইড থেকে যখন গ্যাসে কনভার্ট হবে তখন the latent heat is used to overcome the intermolecular attraction force completely because that conversion means that the particles would altogether become free of each other completely so আমরা দেখি একটা করে দেখি কি অপশনে কি বলছে it breaks the bonds holding the molecules together molecules escape from the liquid that sounds like a correct answer yes sir but we're going to go through all of them rest of them as well it breaks the bonds holding the molecules together the solid becomes liquid না vaporization যেহেতু বলছো এটা solid becomes liquid হবে না যদি মেল্টিং বলতো বা ফিউশন বলতো তাহলে এটা সলিড বিকামস লিকুইড হতো it makes the molecules move faster but there is still a strong attraction between them no in the gaseous state there is almost no attraction between them it makes the molecules move faster so the temperature rises temperature rises due to process so that's not be applicable for the latent heat during the process of latent heat evaporation temperature remains stationary so temperature remains constant so this is not also okay because the temperature change এর কথা বলছে latent heat এর কাছে temperature change হয় না temperature remains fixed বুঝছো এরিয়া চলে না Chondrima.exe has stopped working. Hello.
স্যার ধানমন্ডিতে কারেন্ট চলে গেছে। ধানমন্ডিতে কারেন্ট চলে গেছে। আমার এখানে আছে। আমার এখানে আছে। আচ্ছা শুনো প্রমাণ, তোমাদের সবার কি ভালো মাইক্রোফোন আছে? স্যার মোটামুটি। আচ্ছা হ্যাঁ, যারা যেগুলো যোগাযোগ করতেছে কথা বলছে আমার সাথে তারা তাদের মাইক্রোফোন আছে, বাট তোমরা অনেকেই ক্লাসে একেবারে কোনো কোশ্চেন করো না। যদি প্রবলেমটা যদি রিজনটা এরকম হয়ে থাকে যে তোমাদের মাইক্রোফোন না থাকার জন্য তোমরা প্রবলেম এই কোশ্চেন গুলো করতেছো, দেন ইউ শুড প্রেফারেবলি বাই ওয়ান। The microphone that I'm currently using cost me 700 টাকা and it's just a microphone and it's very good. So আমি আমার ওই HS50 যে হেডফোনটা কিনছিলাম ওটা বেচে দিছি। লল। Now I'm just saying this to you that you can achieve very good microphone for not so of a pricey tag. It's possible. So if you are interested, you can contact me. I'm not gonna sell you the microphone, but I can give you the possible resources that you can work them by. Cholim, are you there? Rest in peace. আচ্ছা স্যার বলো আপনার ল্যাব টাইমিংটা কি আপনার তাহলে ফিক্স করছেন? আমি যেটা প্রপোজ করছিলাম আপনাকে। তোমাদের ল্যাব টাইমিংটা আমি দেখছি and it's still available for me. এটা নিয়ে একটু পরে আলাপ করব। ওকে ওই গ্রুপে আসলে রিপ্লাই দিবেন। ওকে ঠিক আছে। আর স্যার আমি আপনাকে একটু ইনবক্স করতেছি এখন, একটু দেখেন আফটার দ্য ক্লাসেস। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে দেন আবার প্রপোজ করছে। চন্দ্রিমা কই? তো চন্দ্রিমা চলে গেছে। কারেন্ট চলে গেছে। ও আচ্ছা বেচারি কারেন্ট চলে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা চন্দ্রিমা বলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখাবো, আর আলাদা করে বুঝিয়ে দেব। ক্লাস ইজ ওভার, ইউ ক্যান লিভ। আমি সিস্টেমই অফ করে দিচ্ছি।